kira senga njubuyo umwana ominto Grace sese niye familia ya tigire oba kira senga njuri gombu buya bwao bororekana kinga kichonsi sese niye abana bao abararuga iga bakogenda sinka cyabo oba sese ni nakobwa mono familia ya mwa sese mono kya baso tanda senga njuburai bono kora njo sese niye nkeria ere to burabu uragere nseye ba ekore ibintu bikoko kiga uya bwa mborema ubasese ni bonsi abakira igase tukori rero twasabire nse amanyinga Kristo yoro mutorito. Familia walifika mahali dada Grace amenunua na anaishi kwa muda mrefu Getenga. Hawajajipanga hapa. YWCA Getenga wakikuja YWCA msonge hapa karibu, kwa maana ni picha tu na kuketi. YWCA pia msonge karibu, mkifuatwa na Jewi Degla ambayo inaongozwa na Alice Mogambi. Getenga family inajumuisha pia Kari Peace, kwa maana hao wana kwao ni Getenga. Sasa tori aiga tore miwe asenga ye toganyomo jeogocha toganyomo jeogocha titorina ovome torige DJ wamefika. Piga picha. Tungeomba mtu mmoja ombe. Twigene natusabe tata n'umwana n'umwikomo cyenu twakira sore nainde bono mugasuye iga twakobakirana kobona ne kiagerure tata tigereria umwanchwa umoyiwo Grace orarire Nyasaye n'umwana orenge bwinge nchasama gimaito tata senge njaye kwa mumanyete kamanya nerituko ryaye monene twagusabire umwikoye uyo bikasagaya tigereria nonye ne familia ngima yekenyeru kya Getenga twabere no gwechande ikiagera twa mwanchete narenge umwancho ito kure ne Nyasaye nko mwanchete mono twakobakire twagwetigeire tigereria no muyego yogenderete kero bageni abagucha obase nikinjira cyose nakobakoirana ubuya bwabo bororekanire se amabera ona amabera Yesu Kristo yoro mutori ito. Amen. Asante. YWCA wako YWCA wafuatwe vile vile na Jewi Degla, Alice Mogambi. Usonge karibu, kwa maana vile tunaitisha tuko na dakika moja tu. We want to move to another level ambayo itaongozwa na ndugu Fora. Vile vile Guava Women Group pia watakuja dakika moja kwa picha. Okay. Nafikiri picha Aya, elder mmoja kutoka pale, Elder Gesengi, kuja uweze kuombea group. Tunaomba. Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya maisha ya mwenzetu Grace ambaye amelala akiwa ndani
Yesu. Hata tazama kundi lilo mbeleni limekuja kumwaga. Ubariki kundi hili na hao waweze kuchagua imani hii, maana tukifa kuna maisha baada ya kaburi. Si mkombozi wetu. Amen. Asante Elda. Guava. Nitaomba katika kundi la YWCA. YWCA mumeombewa, mutupatie muda. Guava Women Group, kwa haraka, dakika zenu zinazidi kuyoyoma. Vile vile hiyo group ambayo inaongozwa kwa maana namjua, sijamuona, kwa hivyo tutairuka, niite another group. Kisii National Poly wasongea hapa karibu. Songa juu. Msonge kwa kamera iko huko katikati, msonge vile nimesimama. Kisii National Poly wasonge karibu hapa. Watafuatwa na Kisii University. Nafikiri wameweza kupiwa picha, mmoja wao atatuombea kwa maana ni washiriki. Mike afanye ombi fupi. Mmoja wa grupi hii aweze kuomba. DJ mbinguni, mfalme wa falme, tuacha mbele zako tena mchana wa leo kuliinua jina lako na kulibariki. Baba yangu, tunasema ni asante kwa kibali ambacho umetupa siku ya leo. Tazama tumekusanyika hapa mahala kwa ajili ya sherehe ya mama wetu Grace. Baba, tunaomboleza tukiwa na huzuni sana. Tunaomba Jehova ukaweze kutumiminyishia za kipekee miongoni mwetu. Wageni wanapoingia mahali hapa, Bwana ukaweze kuwabariki. Mikoa ambayo inakanyanga mahali hapa, Yesu tunaomba ukaibariki. Tunaombea familia mama Grace, Bwana ukawape faraja za kipekee. Mkutano unapoendelea, Bwana ukajitirisha mahali hapa. Neema yako na amani yako ikawe pamoja hapa. Kifo cha mama Grace, Baba tunaomba ukaweze kuinua hiyo mioyo, ukaweze kuibariki Jehova, maana we ni Mungu mweza yote. Wacha sifa na utukufu zikurudie. Baba, tunasema sisi ni wema kuliko wale wamelala. Ni kwa rehema zako na amani yako Baba, jina lako liinuliwe na lipewe sifa. Kwa haya machache tumeomba ni katika jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha. Hatimaye mmoja wenu atatuombea. Hiyo imefika, mpiga picha uweze kupiga. As they come, allow me the Maranga team, the Nganga Ondieki team, Major Ayoti, thank you because you're with us. Senior Johnson, Dr. Margaret Ondicho, Robert Ondieki on the mature team, and all who've come here. Thank you for coming, and this is... Asante ndugu Mkate. Nafikiri wamemaliza, mmoja asonge pale aweze kufanya ombi. Picha, mpiga picha umemalizana nao? Sawa, amesema okay. Ebu mmoja, mnafanya maombi kila siku, kwa hivyo ombi fupi la tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru na kukuinua asubuhi ya leo kwa sababu ya wema wako. Asante ya leo kwa ajili ya mama yetu na dada yetu na rafiki yetu Grace. Familia yake tumeileta mikononi mwako Bwana, tukiomba ya kwamba uendelee kuwalinda na kuwazingira kwa njia zote, na zaidi ya yote uwahifadhi kwa ajili ya maisha yajayo, katika jina safi la Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu. Thank you. Kisii National Poly wako karibu. Kisii University, Kisii National Polytechnic Seniors
Nimeweza kujulishwa kwamba ni seniors wako seniors kwanza, Kisii National Polytechnic seniors waweze kuja kwa picha. For the glorious gift of His love and the blessings that hallow a day in the sweet. Kwa sababu ya muda tutakubali mapasta kwa sababu ya muda. Mtapigwa picha, hatimaye pasta ataconclude kwa ombi. Hakuna kusungumuza, hakuna ambaye atasungumuza. Please uzime hiyo mic, hatujakubali mtu asungumuze. Our kind and loving Father, I want to thank you in a very special way this morning. We praise your name because of what you accomplished in your dear Son. This great occasion of Sister Grace, who has rested in death. Father, how we pray that you take care of her children, give them wisdom, and let them know that you are there, and pray. Amen. Thank you. Kuanzia hapo tumesema maombi yatafanywa na elders ama pastors kutoka hapa mbele. Kikundi University mkikuja, maombi yatafanywa na pastor. Inaweza kuwa not immediately but thereafter. Kisii University hawapo. Tunaita kundi la mwisho, Friends Washem Kerama. Friends Washem endelea. Senior Chief Ndege, uko wapi? Ani mahali Grace ameolewa. Nachukua hii fursa niseme pole kwa kumpoteza familia. Take heart, mkondo vile mama amewalea. Mama was very good, na mfuate mkondo huo. Naenda matanga ngine kule Nyakoe, ndio naomba nafasi niende, lakini kabla nijaenda naomba kuna sina chifu toka Keroka naye aseme neno moja. A salute kwa congregation. Please, hakuna nafasi ya kuongea. Asante kwa majina, mimi naitwa Kennedy Ndege Nyagaka. Tuombee watoto, musome mpite hii mahali mama Thank you so much Chief. Asante sana Chief. Tunasonga kwa level nyingine kwa sababu mnaona hali ya anga si mzuri. We need to go very fast. Na muita ndugu yangu Fora ili ashikilie kutoka hapo. Asanteni kwa kunisikiza. Mjambo. Na wasalimu tena hamjambo. Mahubiri itaanza saa 7 kamili. So we have about 1 hour to go. Sasa nataka niite zile schools and institutions ambapo dada wetu Grace dada Grace alisoma Sengera Girls. So iko watu ambao wametoka Sengera Girls. Mukumu Girls, Sengere mwaba ngora sana.
Mbiyamon. Salute, asante sana. Mukumu Girls. Hata ulikuwa Mukumu Girls. Ulitoka Sengero kaenda Mukumu Girls. Asante. Asante. Thank you. Thank you very much. Sasa tunaenda quarter minute. Kama ulisoma na Dada Grace Kenyatta University, it's important that you are recognized. Yes. Wapo? Asante. Kama mtaki picha pia ni sawa. Thank you very much for standing with us. Egerton University. Kama ulisoma na Dada Grace, Egerton University. Asante. Thank you. Before I sit na Kiss University, kama mlisoma na Dada Grace, I want to read something before I sit down. Tutaenda kwa family hivi karibuni. Thank you. I wanted to read something. Hata mimi ni msomi, msinione hivi. Now, oh, we don't look me this. Okay. I was Googling something. I think it's important that I read it. Mama aliandika thesis. Thesis ni ile karatasi ambayo inafanya una graduate katika masomo ya juu, PhD. Na one of the important sections ya thesis ambapo mtu anatoa roho yake ama katika moyo wake ni ile inaitwa dedication. Niwasome. Inaitwa dedication, and I think it really touched me. Karibuni sana. Thank you DG. Dedication inasema, this work is dedicated to my children, Davis, Judy, Mike, Kevin, and Shem, and lovely grandchildren, Taina, Amalia, Dan, Ruby, and Kellan, who are so special to my life. So far, they have given me meaning and motivation to move on and on. Their support and encouragement boost me when I'm down and discouraged. Thank you. Thank you so much, my brother Fora, for the session you've taken. Welcome everyone. Salimiane hewani. Najua unaweza fikiri watu mkuna wao. Hapo katikati unaona, there is no spirit there. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Wale wote ambao umefika, karibu. We recognize the presence of the Kisii County Deputy Governor, His Excellency, Honorable Elijah Mbebo, and the friends who've come here. Major Yoti, you are with us. And as we do that, we're taking a break for we need one item. Brother, give us an item as we go next. Thank you. Pastors wote mmekuja, wazee wa kanisa, washiriki, no matter the denomination. Chana hiyo mambo ya denomination, ukiwa hapo uko sawa. I think
anko ga gocho tebanga baisidi mo chimwato bek anto matenga ndangeli na incheni nkoire neli elio nimba orokie amangana amaya otana korora yono ngado ligtole kotara sidi tamaga tabi as we wait for that vile umefika our brother Undiek Manganga from Seattle that is in US is watching us. He say my sincere condolences to the kupitia kwa mitambo au kupitia kwa YouTube account Gatembe TV and FM. All your SMSs are with us. Zile zingine tutakuwa tunaangalia yote vile tunavyoendelea. Karibu kwa sababu tunaendelea wote. So much for this time. As I call upon the nuclear family, we do a special item together. Tuimbe chorus wakikuja. Tori na hovo omoche tori ai asenganeye toganyombo che ogocha toganyo vatoriwa vatimoke onye nabwa techi kanarenge ingeroro kentimo. Thank you so much. I'm Dan Hassan. I'm doing a special item on behalf of the family. By and by, when that morning comes, we'll meet with our Mama Grace. Thank you. Tueke. Keraba chenu varaumbira nenka nato tebo mogano buna twabwire nato totera twaroro mosunte tinte era chomonene bunera toraire niga gotora tomobwate nebo kwahe rie mambiri gocha keraba chenu raumera nenkana to tebo manyosi mambiri ngia. And our hearts are meant to bleed for a thoughtless word or deed. And we wonder why the test when we try to do our best. But we'll understand when the morning comes, when the saints of God they gathered home, we will tell the story how we stand it better by and by. Never quite 20, never quite mambiri gocha. Keraba chenu varaum na tomanyonsi mambiri ngia.
Thank you so much familia, Mungu azidi kuwafariji. Thank you. And in that sense, I want to be thankful on behalf of the family, the Kisii High School, popularly known as KH, for giving us this ground. Principal, senior principal, chief principal, Fred Mogaka, deputy wake, ni teacher, senior teacher, vile ambavyo tupo na tutaenda kwa kasi mno. Picha mnakaa. Protocol led by Obare. Think kufanya mambo ya events, mambo inakuwa sawa. Now, tulete the niece and the nephews from Magwagwa. That is Abaigwa, Grace, Abaigwa Baye, the nephews and the niece, come. Mnakuja very fast, mnakuja kama gari ndogo yenye iko na mafuta. Remember tuko na mafuta yetu Kenya. You look good. Wako sawa. Songa hivi kwa sababu ya hiyo picha, songa juu kwa sababu ya hiyo picha. It's a big Bwana hu sehemu yangu, rafiki katika safari yangu, ntatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe katika safari. Thank you so much. Baada ya kupigwa picha hiyo, mambo ya Nairobi, ukiona mambo ya Nairobi iko hapa, jua mheshimiwa Sagero yuko pamoja na sisi kusema national government is with us. That is why anakuja. Karibu sana. Mimi naenda kidogo. We to recognize Evans Nyakamba Nyaoma, who is the uncle to Kiwa mama na kwa the nephew and the niece from Mangenya family. Najua Freda supposed to speak from the other team, lakini nitamleta wakati tumepiga picha. Mimi nikileta wanaongea nikimaliza. Ili niheshimiwe na yani hute mashaka sawa, pamoja na wewe, heri ni hute mashaka. Ngoja hizo picha kisha
Salimie hewani tafadhali. Abaigwa tukwani. Thank you. That is nice. Go sit as we allow Billy. Billy in your group. All right. Wakati huo. We don't lose opportunities on behalf of the Amangenya team. Where Amangenya is where Aunt Grace was married and Uncle Geto was the fourth born. These are representation of 7 families. And I want to make it clear that there's not any single function that Grace missed. Be it our graduations, be it during the birth of our children, be it anywhere, whether it's in Moranga and as an in charge of the family welfare, which you've read in those programs that she was chairing. We pray that our cousins, the Ogetos, get reprieve and God helps in this journey of bereavement. As I pray for my cousins, that they also get to terms with it. Thanks all of you for coming. And probably I may not get time again, and especially the community where she stays, the Getenga family, they have been more than family helping us in all the programs that we've been running home. Abantu bali bagetenga mbiamono sana because I've been around and I've seen how you've helped us. Thank you. Thank you, Dr. Lillian Gisesa. Fred for the Fred is doing that. As Fred is coming, I'm asking the cousins. All protocols observed. Good morning. Good morning. We heartened because we lost our aunt, and she was dear to us. She gave us a place to stay. She gave us some of guidelines and direction. I was close to aunt because led me to be who I am today, and many who have passed through his or her hands gave a big heart to so many of us. And we want to say pole to my cousins, the big family that who have come to mourn with us. We ask that you keep the faith until the... As we do that, I asked the cousins to the cousin who are the uncles to Kevin, Dr. Shem, Dr. Madam Irobira, I can see you from a distance. These burdens alone. He will help me. He ever loves and cares for his own. Jesus, I cannot bear my burdens alone. Jesus, I must tell Jesus. Jesus can help me.
Jesus, oh. Laito Ghetto. And in this, hapa kuna who is who. And niruhusu nimlete Charles Ndege. Ataongea na kuna Charles Osese au wawili Mageto, sorry. Hao ndio watatuongelesha jambo moja, as others watusalimia. Allow us. Hao wawili nimesema waongee tafadhali. Just a minute and then tuone vile kuna kaa. Sikaucha se mic. Kwa ba mwempia bajumbe na boko chaka. Ora na ke bajumbe bako gamba bunge. Wara manyana okonya be kumbe thiga. Agora abo mujumbe rero. Biyongole walikuwa simuaje ko twakera pole yo mucho yoito. Ni se tiri ngana ko kware kra Grace. Kira Grace no yo minto. Njamburo ko lituka tete lituko litangani. Ende tamoro jineria sire delioka. Yeresi otose miria magana mangi. Oturu siria tambe. Ora wo ko bajikaro se Italia obonge lero bolete. Obonge because yarenge umuntu watamabere kiro asikira umuntu yarenge okonyo ndo wese abana mbaraso meti bosa school kera arenge principal ya Bidja secondary school naso meti abantu bande bosa because botakakete abandi mbale aleko konya byombe mbali mbali Grace na majiti ko tokonya in various ways to remove to alleviate the poverty which we had in our community. Otherwise she was a chief advisor to everybody. Thank you very much for your coming. Turakukwala yani jemage kinyamugange jumu muromo nene mwamangenya munyamagare mwamangenya kino mwana wawe bano muromo asante. Thank you very much. Aurona with your father. In fact, I was very close with your father and even your mother. Kira your mother, when your father was marrying your mother, my place is the first place mahali aliletwa. Tukiwa kwa Nairobi, kuja mpaka kwangu na yeye. We were very close. Hakuna kitu ambaye angefanya bila kuniuliza. Kaniambia this is so and so. Na ndio nataka. So wakati niamwangalia nika it was okay. And since that time, your mother, since your father and me especially, and more so, she liked what I call it consultation. Hakuna kitu mama yenu angefanya bila kunipigia simu aniulize. Thank you. Tafanyaje? So my kids, my children, in this family now, Mike, you are there. Ile kitu moja ninaweza nikawachia nyinyi ekeusi we say your father and mother, these were trees. Ngojere ya dia chimbande. Inone chimbande mwatigaire. And I hope awe na nyinyi mahali mama amewacha nyinyi na baba yenu
Wajaji, waja niseme asanteni sana na Mungu ataendelea kuwabariki. Amen. Thank you so much. And allow me call the cousins to grace. Cousins to grace. Grace. Meanwhile, KBP 246J. KBP 246J. Tafadhali unatakikana kwa gari as we do that. The cousins to grace. Cousins to grace, please come. Abaigana bakora muna baragerete. Abakora nga Nyasaye no muya. It's true. And the Anasibi Anarali, I know you don't. Mwalimu wane Pamela. Abona abo abeskimu. Wachane yeskimu wote. Nere sengia kobua aso kwege na twayerora tatani go atoganyire in the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on the to our we shall offer a tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our day. In the sweet by and by, oh, in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Thank you so much. Maiki yangu imeenda chini. Maiki yangu imeenda chini. Thank you. This is a wonderful team. I want to say this. Morning and evening, night and in the afternoon. You team, you are wonderful. Bwana Mungu awabariki. Amen. Nyakambo will speak on your behalf. Mwensi na mwikaransa. Tukwani gaigoro. Tusalimie hivi tafadhali. Thank you. Ni maetanga agenda oternali. Mike ni rabu. Meanwhile, kura kwa na iyo, and then we will talk of the other group. Maybe intobugate that one. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu yu mwema. Na siku zote. Asante kipekee kwa dada yangu ambaye amelala, dada Daktari Grace, familia yote, familia ya Mobiro yote, na
family zote zile zimehusika hapa, my cousins, my nieces, my aunts na kila mmoja. Msindikiza huyu shujaa ambaye amelala usingizi wa mauti. Grace sitasema mengi, jana nilizungumza kidogo. Alikuwa dada yangu wa karibu sana. Tumekaa naye tukiwa watoto mpaka tumeshirikiana tu kwa mambo mengi. Lakini sababu Mungu amekubali kumchukua mbele yetu tu ni kushukuru Mungu na kusema ile muda alitupatia na yeye alifanya kwamba tunaona vile vikundi vilivyo hapa vingi tu, makanisa na kadhalika. Kumaanisha Grace alikuwa kwa kanisa vizuri, na sisi tuwe katika hiyo line. Ndio siku ya kufufuliwa kulidi ile mchi ambaye Yesu alienda kutuandalia. Hivyo sitakuwa na mengi, yangu tu ni kutakia umati amani. Ndugu yangu wako Marekani anaitwa Simon ambaye ametuma message hapo, anaitwa Simon Orwaru, ametuma lambilambi yake na familia yetu nzima. Kama nafasi itapatikana tena baadaye turudi kama familia ya Mundieki, tutashukuru. Mimi ni mwalimu, sema neno moja. The organizers of the ceremony, the family of late Dr. Charles Ogeto and the Mama Grace Ogeto, mourners who have come to condole with the family. May I also take this opportunity to send my condolences and the condolences of the family to our niece and nephews for the loss of your mother. I know it is a very difficult time, but God knows. God was there when this happened, and He knows the reason to why it happened. Thank you. Ours is to say, let the Almighty Father in heaven take care of you during this time of grief, and you accept the reality that it has happened. Thank you. May all be present as you continue to mourn Dr. Grace. Amen. Thank you so much. Allow me now bring the brothers and sisters to Ogeto. Brothers and sisters to Ogeto. Charles. Brothers and sisters to Charles Ogeto. Babaraba mwabo Ogeto. Chugocha na baswati ba mwabo. Come. Takuta wa Dr. Grace Ntaleta, but meanwhile, I am in the brothers and sisters to Charles Ogeto. Professor, thank you because you're here. Bambali ba mwabo. Echoke inubuna mochi tasinsi. Awokare Yeso mwanchani akoroke sobonene waye. Thank you. Thank you. Thank you. These are the brothers and sisters to Charles Ogeto, and this is how they came on earth. Mutatebia malieta ino, tomaeteni ni mosireiri, lakini mtakuwa wafupi, egare we mourn with you. Professor, maitingango gotaragabo, nabogote nase maikialia, watebe ngo nyalebe, tekwe korais. Habari ya jioni. I'm Professor Gisesa. Grace was my student at Sengere Girls from 3 up to PhD. So I've taught her from secondary, university, bachelor's, master's, and PhD. Currently, I have a university, the only university in East Africa, which Grace was going to be a board member. Professor, I mean it. Excuse me, Professor. Nothing in you. Madaraga, next. I think these guys are married. Professor, these guys are married. Why are you not with us here?
Yona na salve sisi vale. Iko moto girete. Aiba kile. Brothers and sisters, you become na gige kali. Iko moto ite. Ko ba toma toro mugambi because ni mo to moibo. Thank you. Biamano. Kwaterera do monto. Yonere DPC ane. Nere ulenge imami ya Grace ngera. Grace ngera is form 1. Yes. Ya form 6. Nere bune mono. Okay. Kama kana mukumu. Bake university. Na we pila bono na asire pila nje. Okay. Biamano ya kuruko takobatewia. Tate mama. Okay. Moskeli mic you. Amurikista Obiero Gisesa. Thank you. Thank you. The two families, you know, the Gisesa family Inua, Mokia Makwegoro. That is the father and mother to Honorable Nyambega Gisesa. Nyambega, please, the MCA, kuja hapa kwa niaba yangu so that we know. Abaibo karumu aginitu mwano na incha, the father to that son. Mokwanigo, batukwaniga. Thank you. That is Honorable Nyambega Gisesa, MCA, Rigom Award. Thank you. Next family. Awaidi mwaje kukinga ao bujamore na Grace abantu baminto tuwabere toko bana barabo mutakayo onspi alafu then kwa sababu Mungu alitupatia yeye tukakaa naye mpaka wakati huu. Mimi sina mambo mingi, namwombea mazuri watoto wake na grandchildren na family nzima yetu. Naomba tukae vizuri for the remaining days. Nashukuru sana. Mimi naitwa Paul Ndege. Huyu ndio bibi yangu. Nafikiri anaweza kuongea. Asante. I greet you all in Jesus' name. My name is Francisca Nyanduko Omweli, wife to Ndege Paul. Into Tokobwatia Daktari Ogetorate and Grace Ogetorate. Grace ndio alineta kwa hii familia, tulikuwa Kenyatta University at that time. So I came to this family because of Grace. And then I have my children around. Can you salute to the congregants who have come to say bye to our sister? Sister Grace was a sister to me more than a co-wife. Thank you. As we do that. Thank you. You can sit. Abantu baminto na bakoni asiriteri ya gisumbu ya mole mwensi. Asomo joma ngenya. Njenguruka lusike muntu. Wone masimba. Grace was a pillar. Igale ngomu subati gete. Utale go sabera no yo. Thank you. Otokonyire nando tuagachiri. Ntori okwa na manga ina make. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni watu wa mlima. Wale watu umetoka huko kwa Wamunyoro msimame wote. Bado wa nyumba. Wale watu wametoka kwa Wamunyoro. Mweroli. Si nimeona watu wa mlima hapa. Wako hapo. Si ndio wao mkoja hapa mpigwe picha ama mko mbali mtusalimie tu hivi. Hawa huyu aliamua kutoka hapa akaenda kwa mlima ile nyingine kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Bi Moirore the late. Na furaha sana kwa kumuona, lakini Grace Nogeto wakoroene. Berange na Semaik. Wako ndani yangu sana. Kwa sababu Ogeto wakati alizaliwa nilimwona Bera Semaik. Amen. Sinoda kwa sawa. Wakati alizaliwa Ogeto nilimuona. Wakati Grace alikuja kwetu nilimkaribisha na nilifurahi sana. Tumefanya mengi na yeye. Asante. Thank you. Kutuambia jina. Moirore. Thank you.
Habari zenu? Nzuri. Mimi naitwa Rose Mukeira Manwa Omari. Grace Ominto na akuna atari musocho na asogete. Timbu atia mange. Asante. Thank you. To the point. Abantu bo manene bwairire bia asamarite nkuru kustela Mukeira matara nero oyo. Mourn with us. May Grace rest in peace. May the children be blessed and carry on. Asanteni sana. Amen. Family yane nera bana wane ne korera yane nera mukango. Bari bensi bacha because of me. Tenenango mwevu. My uncle Nara, my aunties, my brother is my father is old. He cannot make it here. And my aunt, timaitu kusinara, abantu bamintu baru matongo. Was in all our functions. My brother kerare konyoma, ntu achitenere to attend the wedding. Yeah. Grace was part and parcel of us. Just say hi. God is good. All the time. And all the time. Lord is good. Asante. My name is Akefo Enga. This human being can give you in the Lord. Amen. Sagere arano mondo manene. Tigabera lingocha. Yo mintare. Tu asomete nere na Grace. Nande na nga Grace. Me kara roje gentekyo. Thank you. Thank you. For I that. think he's here on behalf of my brother. Oh yes. Achoki. Grace is my sister-in-law. I am the seventh born in this family. So I've lost a sister-in-law. We have had child. We have fought together with Grace, including when my mother has been sick. I call Grace, and wherever she is, she could come and take mom to hospital. So me as a person, I've really lost her. And it will take long for me to get over this. I pray that God gives us the comfort. Mungu ni mwema na siku zote. Mimi nahuzunika sana. Grace ako rafiki yangu, na mkitoka hapa mjue she is a victorious woman. Ni mama mshindi. Hiyo yote, she's my mentor, she's my friend, she's my companion. Ninaishi Narok, lakini hakuna siku akifika town ananiuliza Arsenal. So mkitoka hapa mjue my sister-in-law was a victorious woman. God is good. All the time. And all the time. Asamarieta. Ankoro kumichira. Omwando. Nero Murugione. It's unfortunate among the 4 guys njentigare wono naende kwirana se enyumba ya Ogeto. When I joined the family, he had left a year earlier. Since then, Grace has been evident, and in most of time we are in communication with her. Naende ngote wana nyasaye no. Thank you. Abeto mungina wechinguru akukini abana balingana lyo moiso ndanya kwa na saba na Bogeto mosome egetabu gya Exodus
33 ekira Moses ya mangana yo muisa alikurwense yiga nigatiga tugusisenia asa abana baye abana ba Israel na ndege ntogia kabere abatigire tiga batena mpaba sokuru asiringana liyo monenya sai agatiga Joshua, I believe Manua, Mike, kindly take up, be strong and be courageous. Thank you very much. Thank you so much. You've taken your time by know you morning. Allow me, kama mtaturuhusu tufanye yale ambayo ni ya muda. Tafadhali. Ikiwa tumewaruhusu mseme jina, just say a name. We have a lot. Please, sema jina. We have one spokesperson of the family or that group. Ombe kama ni kuomba ataomba, tafadhali. Ni vizuri kwetu sisi, and we know this is Kisii. We anticipate the rains, and in that, tuwe watu ambao tutasaidika. Tafadhali. Recognize the presence of the Member of Parliament, Member of the County Assembly, Kitutu Central Ward, Honorable Duke Nyarango. Two, we recognize the presence of Asan, and as well as Member of the County Assembly, Nyamira County, Rigoma Ward, Honorable Nyambega Gisesa. Let me bring the members, the family members, those are the brothers and sisters, to grace Doctor. Bamarabamu bana basabati bamu abatafadhali come. Nabaga kababo. I know huyu mwenye amelid. Tafadhali wewe kaa kwa mic. Utawa introduce peke yako. You will stand there, wengine itakuwa sawa. I know you've lost a sister, but kwa sababu ya muda he will do the necessary. And this wakimaliza tutaleta wale watu wa Magwagwa wote tupige picha mwende mkae. Tena sema ikialia nago viraisiku. You will do the introduction of them. Kero mondabere no montoe. Kabana somo ako bali bande tomanyenga ego. Hallelujah. Yes. Nyai. Gose ngumanya turgana otokumanyire. Thank you, brother. All protocols observed. Habari ya mchana. My name is Samuel Ayoti. Sijui kama nitasema tu hivyo ama watasema majina yao. Niwatambulishe. Haya. Huyu anaitwa Elizabeth Kemunto, ndio bibi yangu. Na tuko na watoto 4 ambao Grace alikuwa anawapenda sana. Hata amewapanga. Wasimame tu. Chelsea. Ndio wale. Asante sana. Huyu ndio second born kwa vijana, anaitwa Geoffrey Mosoti. Na bibi yake anaitwa Mora Josephine. Hapo ndio tutajua kama unajua bibi wake wa brothers wako. That is why I told you. Thank you. The truth is, in such circumstances unaweza sahau, si ndio? Ni ngumu. Kuna watoto ambao pia Grace alikuwa anawapenda sana. Benefits and nieces walikuja. The tall boy. Na wengine? Asante. Asante sana. Kitinda mimba, Zakari. Jo nimesahau jina bibi yake. No, najua ni Gertrude. Gertrude na Zak wako na watoto pia ambao Grace alikuwa anawapenda sana. I will tell you that later. Why? Simameni. Thank you very much. Next, we have our in-law, Protas Makori, na my senior sister. Very quickly,
kama watoto wa shule. Thank you very much. Next ni Rispa. Rispa naseri kukaa pande. In order of seniority. Inakuwaje hapa tena? Rispa, watoto wa Rispa pia wanakaa hapa karibu nao, so they used to meet every day. Next ni Rose. Rose, wapi John? Hii ndio familia. Watoto wako wako wapi? Okay. Thank you very much. Hii ndio familia Dr. Grace Koroma Wawa. Mnaweza kaa sasa? So nimekuwa requested ikiwezekana mkuje watu wa North Mogirango come please very first kwa sababu ya picha Bagirango barugora so muziki uko iywa Pod Ratemo as well as Pastor Judith Nyabonyi. Voriondonga. Hosanna, Hosanna sare, Hosanna, Hallelujah. O totira serieta monene sare, Hosanna. O yomo Dio baceire ne mori quanto bakara vincera Hosanna Hosanna sare Hosanna Hallelujah O tote mono Cristo no Thank you. Wakati huo, as we are doing this, we have official photographer beyond there. Unless you're officially there, please fuata hizo sheria. Abantu bamagwagwa ntubanchite tuinue mikono juu tafadhali. Thank you. Mkae. Thank you so much. Aya, waomboleshaji wenzangu, tumesikia my sister was mtu muungwana. Behind that, she was also a steel woman, our woman made of steel. I can only remember one thing. Wakati mamangu ametuambia kitu nataka kufanya, atamwambia yeye. Alafu yeye atakupigia simu. Na akipiga simu, it's an instruction. So hiyo itafanywa hivyo na umupdate. And she was in our lives all through. How are you? We grew together, almost like brothers. We will remain that way. Thank you very much. Thank you so much. We know you've lost a sister. Na tunasema mfarijiwe. Makiwa. Niruhusu sasa niwalete wazazi wa pande zote mbili. The parents to Charles Ogeto, the parents. Bible.
sagera na role ga kwanza tro junabe ando ma tabna ra go sibye bintense muchura basa na ra ma tora nyare kasi akonga gusinyo military kwa chindochi abaiboli bringing parents and then toma koleta abaiboli ba Grace weke gusi domi ya kisison Mbuya more mwense abantu wali nabakwa mbuya more kema mbuya mno sana inje zakuru ku Julius Irundu oyo mukaya nanje kana kuyo kaparana patisi tu otange mwana ku otange orina ndite basi otange nero manyo otange digo no tiga tu tuana nata mayo kwana abasani n'abayiri b'umuyi w'ito Grace bakirayiga n'abakwanimbiye mule neri tukoli omuichano akina nderi tukolinde okoli eri kwarana ki omungino oyo ole tira abantu aba munatoli w'omuganda omungino oyo munamoro chate neinali ya smart euno omungina smart omungina wenge ncho otige tukaro umusini niyo kiriri abana baye babere kidaktari abandi pilot egento kyokumi abatu korobane go ala kolia number 44 hakuna rafiki kama Yesu oinero kumokubwata kogenda tena nitabibu mwingine kabisa jinangu ngoro kutabita mukaya otange Grace oralire nje nate naraiga asili bagali akamati yane kwambuka ngina nate nakare asama lieta nchare di mukaya no yo mwa mangenya oyore sebiara. Thank you. Kwa niaba ya Mukamuro Minto kuambuka utaya ne familia Isese ngima. Wale mmeongea mnaweza kaa? Yes, jambo. Mimi naitwa Samuel Mokaya, ndugu yangu mzee mkubwa. Na kwa vile amesimama nikanifanya mimi nikasimama nikakuja hapa. Tuko na mimi saibu hapa. Ningependa kusema tu kitu moja. The late Charles, bwana wa Dr. Grace Ogeto, Dr. Charles Ogeto, tulikuwa shule na yeye. Kitambo kisomo ilikuwa ngumu kwa vile we had very few books. Charles was a very sharp guy. So kitu tulikuwa tunafanya, I was 1 year behind him. Nilikuwa natumia notes zake. All through. Mui wetikano mui huonade. Wona incheke ndoka na aleko soma na aleko soma notes jo mui huone. Na ndo mui huo yone ni ngalingo mwaini sana. Na batu asomete ke na kunya weta na jengo wetande. Thank you. O eta na eta because na leo some je na eta mono como bua. Thank you. Ekero sire Grace no tu aleke como. Actually ganyo mete Grace towards the last days of the university. Unakanya Grace ya tu manyaine nere buya sana. Thank you. And Grace ya tu manyainere bya sana no musubati olegocha otokwani esitwalenge. You may not know some of us balia bairi ba Grace, but Grace no moirio one olego mya sana tigantigero mongino one abakwani regai.
Wengine mtasema jina tafadhali, jina and then mtoke tafadhali. We are aware of the time, Bwana MC, to allow us to do what we want to do. Good afternoon. I'm Dr. Bironga. Grace was a friend to me. Thank you. Abayuwane n'abayiri bakiringe ncu n'abacukuru natebere pole omo uyoralire no muiwane asirieta nkuru kwa Henry Nyasinti uyu manazi mugabagaka abana baminto tusabiamu tato itoyo legoro mono twakira sore ya sensi yabono mugaso rora umoi woito bwatiri omugakoye utimokire kurwa se umugano bwinsi utigira abana baya bara batukuru baito omonene kero yo moyo kiraiga abayire ase yina balisco monene ni go toiletira masabaito a enkayo minto geto abana baye obe gokubagata abamaraika bao baime tibare mako bamuna barabwo n'abamaraika bari batolendete intwensi buna twakiraiga batolende katokoirana abamaraika balendete ense yaito ya Kenya omonene nigo twasabire nakoyebeka samabokao ekero Grace atekire kora tobwate siro yokorara ayabera gokwanwa tiganga tokonya na gutabura into abatoraira na toikaranseta na ende oto gosemeri kubugimobo tokonya intwensi na bonsi abakira na katogokora no yo moiwa Grace gakoendiwa
amona intwe ikiagera twasabire tuli no kwena serieta ria Yesu yoro mabori itu. Amen. Thank you so much. Naona mamia nakuja. Miria ya Oenga. Apo bonsi bante ngichega. Usena sengi jontanga netienda nkoreka na mononga na kiwacha matanga. Tinkoma cha kwenda matanga. Tusaberane. Na aligere irio mugano na ndege ndukende Michael. Yes, he loves you. Achoki trusts you. By the way, ekero kwa kwenda Somalia. Mbaga mbete na gebi. Sagero, if we are alive, kantoro manebwa majeshi kurugusi yo motangani okurugumai ko manogeto. And we trust that. Asama saba. Boiranga tebyande elicengera kera kiete boindi akatika Magireti akalera abana baye na kiri kyabereteiga. I've known Elijah for 40 years. Onye tali Magireti. Kange Elijah tali deputy governor. So, umukungu ne rokorosi abantu. Umongino yakati 33 years ago. A major. Umunyagitali, a pharmacist. Judy. Nyasako beko. Na ando sarale. Oseseniwe. Obe umontense. By the monto mukungu na bako menya miaka 75. No mukungu na menya miaka 60. No yo na menya miaka 33. Oyo miaka 80 akwe alelichara. Atalete bantu bia. Na ajira matanga mange sana. Na nakorasi chikasi ni chigo cha matanga yo muntu muna yagiresi. Na nakora relatives ya bange bago tena mutwe muna yagiresi. Stero minto. Ekero mwana wa asiri tena na roje giresi yo mwerio. Tuwa ikaransa na giresi ya matukata tu mulenere. Stella, you have lost a friend. You have lost a friend, but God knows why. Lakini ukotigeire abana baye. Amna baja akole nyangi bonsi. Utene no. Na ando musabire banyoro muntu weke ine giresi. Njeno mukwani nde sana. Patike kia giresi kerokyo. Ya ntantaniri. Umuntu okole PhD yago. Oritaye. Wachande kirena abana bawo. Kwabe arafu liyota ketoba nayo karansa bia. Umane koraki. Umane korara. But bali tuwegene da samariko. Giresi okolire gasi yae. Nyasa otete nga giresi. Wono tinta etiore mechane ne yonsi. Tigankoleki. Tigogende. Asa yamake. Tusaberane. Nandike karokyo mokebeka samariko. Moto sabere nyore intwe. Abarugi bali tubwate baye muna giresi. Kamara tubeka sama sabo baye muna giresi. Abantu abange muna motorochega nikinda moroche. Ewo ikanyomba kwa ngalichale ningaikwa kabeire. Ocha kubuliko kwa ndalichara kurusana kwa ni mekutano otenge commissioner ya achira. Abakwana na nilichara ngoleteke. Motobeka sama sabo abantu bonse bamuna giresi patolera abana batu akoleki. Tuanyorire. Mbuya mono. Again, Michael. Tena abantu bakorore muri mutambe ngiranelia Oenga no mwaka tato Oenga pastor igante biga igakobegeta asama sabo obekira abana bagiresi arari asama sabo Oenga no mupasa kwa matuka mange bweru Lutheran major. You will be some in this country. May you be greater than all of us. May you provide Judy tenena gaki provide leadership asabana bamino nara mama munaja agaiga gaki Judy muomana kale ntaranyoma umongino yo mantebe tinga abantu bagwetani abantu nabakungu andera rona ajanga gundua njerera ko mukungu akongoma ni angukira umboni kibono gukire ramute na akirire rene ngigwata kankole na andera mnambwato mujigusiko manire ngomukamoro nabange bikaransa nabange pagiana naja gusi nyasaye mukuba na mukungu umunyare uyikomenya na bantu ubongaine
asa yamake biyamono mbo mamengo jia tole na mama agaria Stella mama no ale gali Maria mso bagoji abangina mwagenda sei numuna mama ako enda paka 90 years. Thank you. Agonji kanga wikagenda biyamono nyasaba seseni ande monsabere ngosiri na Ruby Rivers monsabere eribelie bebuya nasiri okwana because ngoboete nane monsabere nane mwira ne Ruto ngambia mana ngete mirimo okwana Ruto gusiama ngana saleka lakini genero ngemeremo ende yana talisi yage kolia Ruto ngemeremo ere kuna kondageli biyamono monsabere Ruto biyamono. Thank you nabokwegerera ase okonyori gyokolia, so there is no harm in that. Thank you. Asaf sisters, sisters, tafadhali give us an item. Asaf sisters, give us an item. We're trying to go as fast as we can. We have very limited time. Umeona pastor ameanza kutuma deputy wake, ni kwamba time against you mkate. The young girls will give us an item as we go to the nuclear family. As we do that, ikiwa umekuja to one of them, I know like Dr. Orenyo, when he'll be coming atakuja kwa Dr. Kevin na Dr. Shem, wa utabaki tunajua vile tunakupatia. But zile picha tunapiga, kuja pigwa nazo and then pigwa independently because you came kwa sababu ya hiyo. Achilia wimbo tafadhali. Having a meaning in him. We begin to grow, having a meaning in him. God's saving grace never changes for me. But you live in the pleasures of believers of sin. Heaven is well, so help me Jesus to live. I am forgiven, no more excuses. I am walking on holy lines. They need to serve Him, they need to know Him. I am walking on holy days and times of total despair. When all around you seems pretty so dark, call on Him. Jesus will be by your side. He'll help you walk the talk and make you follow the right. Strength and courage to be, to do and follow the right. Don't you live in the pleasure, oblivious of sin. Heaven is real, so help me Jesus to live.
lakini kesongo ni maite mogo tebe men. Amen. Mutai kesongo na kirenda okar. Yani mogo tango ta mo tebe men. Hallelujah. That is on a light note. Now we've come to the nuclear family. Please listen to me. Nisikize kwa makini, si kwa maskini. If I've called a member of the family and you belong to that group, unakuja unapigwa picha, unakaa. I have several groups here, so unapigwa picha, unakaa. Unapigwa picha, unakaa. Doctor, utapigwa picha mara mbili. Lakini utaongea hapa, najua kuna mahali utaongea, lakini nitakwambia that time, right? Now let's start with children. Toto good. Si unajua nani mtoto hapa kwa hii familia? Good. Dr. Shem, Mandela, hivyo unajua hapa Kogoti, in where we come from. Unabembeleza. Anaanza kulia hapa na hakuna mtu atamnyamazisha. So Dr. Shem, tunaanza na yeye. Thank you. Tunaanza na hii group. St. Mary's Mosocho. St. Mary's Mosocho. Ani wale walienda group of schools. Antanganda primary school. St. Mary's kama hawapo, allow me bring the Starehe Boys Center. Starehe Boys Center. I know the boys. I can see them from a distance. Boys, come. After that, we will see the young pharmacists group and Dawa FC. St. Mary's, be here. Group of schools. All right? You are boys of St. Mary's. Mnapigwa picha. These are St. Mary's boys. Okay. Piga your picture. Hiyo ni ya St. Mary's Mosocho. And then wale wengine mtabaki. Hii ni Starehe. Ama St. Mary's. Starehe ni huko. Starehe mtabaki kwanza. Good. Starehe Boys Center. Good. Starehe Boys Center. Starehe Boys Center. The Starehe Boys Center. Nyinyi wa Griffin sama? Hawa ni wa nyuma, si ndio? Akaeka kwa adopted in. Anauliza huyu ni wa Starehe Boys Center. The word one Starehe Boys Center tusalimie. You see? Anakuwa adopted. Thank you. Go sit. The young pharmacist group. The young pharmacist group. Ni wale watu wa madawa. Wanakuambia mkate uko na minyoo ya green. Kuna minyoo konde konde. Na Dawa FC wako hapa. This is young pharmacist plus Dawa FC. Okay. Kuna wengine wadogo hapo nafikiri wako likizi ya kama huyu. Nafikiri wako holiday ya April. Kumbe ni pharmacist. Qualified one. Tusalimie hewani. Thank you. After this, let's have the Nairobi County Directors. Nairobi County Directors. Nairobi County Directors. All colleagues. Colleagues wote. Good. Oh. Watu wa Kanairo ndio wanakuja. Keronda ike igoro. Thank you. Dr. kuja upigwe picha hapa and then nitakwambia
naongea. Orwenyo, come upigwe picha kwanza na yeye, and then kwa hapo katikati. Kevin, tunaanza na Hilda. Mama inakuja. Nyamira county staff, all of you come. Anakuja. Anawantoa mata. Thank you, these are friends. Wamekuja wote. Think ni wengi. You guys are good. Right. Salimia hivi hewani tafadhali. The Mosoti family. Mosoti family. You coming, the Mosoti family? Thank you. Rogo and Victor. Rogo and Victor. Salimia hewani. Thank you. Dr. Agre, simama hapo kidogo. And as I bring Mrs. Stephen Ogao, Mr. and Mrs. Stephen Ogao. Nimefahamishwa the elder side, all of you come. Those were the ones nilikuwa nimeanza. The family ya elder, that is Saroma Yera, Kieni, Mr. and Mrs. Stephen Ogao, Abairi Nabasani by elder, Abairi Nabasani by elder, including our mother-in-law, father-in-law, brothers-in-laws, sisters-in-laws,
Sokoro no arengi gwete, sokoro ya no kali traraga mana karaku. Yeah, that is a small boy. Sokoro ya the family of Elder. Kazinde ningane tiensibi wembo mogima soboro randemia sinde chanda kama kongonzi neregesi chai kiyange nange niendabu Tukwani gatwensi sokorati kale ndamoi karanse. Thank you sokora karanse. Now you can sit guys, you can sit ama as sokoro tukwani galia tukwani ya sokora bwe kama ogoro na bogo mugwanira magoro gandu karansa nyaruke na makori nande. Thank you. Wapenzi wa Bwana na wasalimu hamjambo. Mbia mole mwenzi. Inje sokoro ya Hulda. Na watu wale gocha twensi family lakini rende. Mwana wanoyore korera ya marehemu iga. Ogenda nyagitari twarantu gocha nera iga senge nche igubobe. Ochi koraba korari ngori nga mochando kia bugate ikabono nyata chetia tuaisanira soko tenere familia tiganya sage ndre ko basenia nae ngeli soko saba mochani nyasaye tato itore igoro ocho mwano ega ina helda orarire obatigire bara abana bake nebijukororia byaito birebike mono ayanya okinia twabekire family igasa mabokao oyere mia senjere ya bene nginabuna abero gotonga igatige turo moke na abana abatiru ase family bara bake obarende na barabuo barorekana aso biko bwense bakora emirimo yao na ukweko bosa weito asirietera Kristo mbolito. Thank you. Oyo kwanire kwa niaba ya bairi korera. Now Dr. Agri is the Secretary General KMPDU. Igo kwana kwa niaba ya Shem na. Thank you MC Mkate. My friends Judith, Mike, Kevin, Shem, kipole sana. Your Excellency, the DG, Bwana Obebo, your spouse, Margaret, all leaders present, fellow mourners, God is good, and all the time. Well, Mkate, with your permission, I would wish to start off by mentioning one Mike. Because had I not known Mike, probably I would have not known Shem and Kevin, whom I represent in the Doctors Union. So, Mike, I knew him after high school, a few years after high school. Actually, I schooled here and him is schooled in Maseno. So I met him somewhere through a friend of mine. And since then, he has been a very close friend to me. Is that one of that person, of course, by extension, the other two brothers, Aulin Vanes, giving them short notice, they always avail themselves. I'm really happy to have you guys as close friends. The last time I interacted with your mom was Echiro, where we have currently Quick Mart. I remember I had left the barber shop Kinyozi, and Mike calls me, Yanga Yore, no on the town here. Joku ani mama. I was Mike's mom.
That was the first time I met her, and probably, I think the last time. But her words to me still ring in my head. As Mike introduced me to her, she told me, that has always remained in my mind. So later on, I came about his other brothers and Judith. Well, that's one shoes. Now the other shoes which I'm wearing is on behalf of the doctors. As I was seated there, I would have loved him to line up here. Bwana Swallow of UMC. But maybe because of the interest of time, as I was seated there, I've received so many calls from doctors, not just from Nyamira, where Kevin works, not just from Nairobi County, where Shem works. And those of us who are here with us, all that said, on a personal level and on behalf of the doctors serving in Nyamira, Nyanza, where I represent them as their Secretary General KMPDU, and across the country, tafadhali pokea pole zao na rambirambi za dhati. We promise that we'll be together in this journey. It's a difficult moment. We'll keep standing by you and keeping you in our prayers. MC, with your permission, you could allow me to read just one verse. Since that Sunday, Mom rested. It's just some encouragement from Paul, from the book of the Thessalonians. That's 1 Thessalonians 4, verse 13 to 14. And it reads, brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of us died and rose again. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. Asanteni. Thank you, Dr. Ruenyo. We now want to move to Judy and Davis. Kanyaga mbele tafadhali. So wala ambao wamekuja kwa niaba ya Davis na Judy nitawaita majina hapa. Nataka tuanzie kama Itiero Girls wako, Mukumu Girls, Kereri Girls na KU alumni. Wako wapi? Na nikikuita mnakuja haraka kwa sababu hatuna wakati. Pastorate wametupatia dakika chache sana. Na ande mburage gotu bago chakota abantu bari mbago bangetuyende gobia. Thank you, ni picha tu. Asante. Asante. Next group, Our Lady of Mercy, kama wako waje tafadhali. Mmepiwa picha, kama mmepiwa muende mketi. Thank you very much for standing with Judy and Davis. Our Lady of Mercy, kama mko hapa tafadhali kuja. Hapa ndipo nadhani Judy anafanya kazi. Nini ni a Lady of Mercy? Crystal Fountain SDA Kitengela. Kama mpo. Our Lady of Mercy huwaoni, but you know you've played a big. Our Lady, Crystal Fountain, where are you? This is where Judy and Davis go to church. Crystal Fountain SDA Church Kitengela. University of Nairobi alumni, please come. Kama mulikuwa Kikuyu campus, main campus, tafadhali kuja. Kama unajua ulisoma university na Judy na Davis, tafadhali kuja. Mnakuja tena? Hata Taina alisoma university. Taina, welcome. I must tell Jesus all of my
Unajua siku hizi Kenya inawezekana uko na degree lakini haukuenda shule. This is good evidence. Thank you for standing with Julian Davis. Asante. Asante sana, mnaweza enda mketi. Absa Bank. Absa Bank of Kenya. Mko wapi? Hawa ni akina. Crystal Found Seventh-day Adventist Church Kitengela. Thank you for standing with us. Yes. Absa Bank muwe tayari. Kitambo tulikuwa tunaita Pancras Bank. I cannot bear my burdens alone. Peane hand of fellowship. Piwa tu picha. I must tell Jesus. Absa Bank tafadhali njoo haraka. Najua watu wa bank ni efficient. Thank you. Mnaweza enda mketi. Pastor ako hapa. Pastor anaweza salimia watu kwa niaba ya Crystal Fountain. Special request. Pastor Anka hiyo uko wapi? Ama ataletwa na pastor. Wamesema ataletwa na pastor. For that, Absa Bank. Kwa hivyo watu wa Nyamagua wote na takuwa mkijitayarisha after this. Mtu wa bank anataka kusema kitu ni nani? I'll give you one three quarter minute please. Who be that? Pale tu. Just for 3/4 of a minute. Thank you. Na wakuwa nilimbia mule mwenzi. All protocols observed. Let me take this appreciate and send our special condolences from ABSA. We work with Davis Ogega, and these are the colleagues that have come to condole with him. Thank you. So I know Mom personally, and we used to visit her every time that we come to Kisii. The last time I remember, we came with Davis and Judy. She was unwell. She had a fracture on the leg and she had a plaster. That's the time I think we had a very long conversation. Little did we know that's the last time we would speak to her. So we thank you, as one of us spoke earlier. I think the mother is the one who brings the family. As you can see, I think she lost the husband when she was very young. But if you look at the family and see how successful that has been, every one of us would agree with me that I think it's one of the families that anybody would want to emulate. Thank you very much. Thank you. Mnaweza enda mketi. Awabaro Nyamagua. Mwage Kondo team. Tafadhali kuja mbele. Yani ya family ya Davis mwensi pi waka kurua sensi ya beta, please come forward. And on that behalf, I'll request Robinson Mukwa. Na mpanga msisalimiane hand of fellowship. Pangana tu laini mtusalimiana baadaye. Kuja pande hii pia. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Asanteni.
Asante sana. Ande mwadigereria bicha. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Asante, mnaweza enda mketi. Robinson numugaka nonyi wete. Bwana angu kusemba koiku. Just a moment, a loudspeaker. Kwanangu. Hello. Kwana bono. Monyuwete. Mbako igwete kwana. Toko igwete biya pi. Oh, okay. Hello, family, friends, and relatives, and all protocols present. My name is Robinson Kolera, the father to Davis from Tutu Church, the ancestral home of Davis, who is the husband of Judy, hence the name Kolera. With me here today, I've come with 10 Koleras from Tutu Church, North. If they can stand there and then maybe wave to you all. Are they there? They have done it. Nande batin really akabere. Okay. As you know, not all relatives are. Let me now. With me, I have some condolences to give. Before I give, as you know, not all relatives are friends, but today I'm mourning a special person, a lady who was both a relative and a great friend of mine. A friend I used to talk to at least every 2-3 days a week and for a long time. Usually 1 hour was not enough for us to talk. That's how close we were, and that's the kind of friend I have lost. It is because of these regular telephone calls and closeness, my dear mourners, that I came to know who the person Kolera was. I came to learn about this lady as a God-fearing lady, simple-spoken person, a caring and loving mother, a mentor to many, a teacher, a professor to tens and thousands of students, and a friend many people used to love, and a friend who will be missed. May God put her soul in eternal peace. Allow them now to pass special condolences to the following people. Davis and Judy, Paul Sana. Judy, my daughter, I cannot imagine now exactly the kind of pain and agony that you are going through since you left, or your mother left you, because I have not experienced that kind of pain, because I have not lost a mother. But just allow me to say, Paul Sana. To you, Major Mike, Dr. Kevin, Dr. Mandela, together maybe with your prospective incoming spouses, spouses whose wedding your mom did not live to witness, I say, Paul. Losing a family like this lady, it was an icon to the family, a person who made that home to be called a home, Paul Sana. May God give you the knowledge, the wisdom, the understanding to know how to navigate through that home after today. Asante. My grandchildren, Taina and Ruby and Dan, Paul Sana, Cynthia Nyachai, who was the caretaker of Mom, Paul, may God glory
be upon you. Now let me say one thing One for thing. Judy, Mike, Kevin, and Mandela. Listen to me. Family is not important, but family is everything. You dare lose it, then you have lost it, everything, including yourselves. You can fight, you can quarrel, you can differ over ideologies, but remember, you belong to a family. Like a tongue and a teeth share the mouth, you share a home called Ogeto family. The tongue can bite, the teeth can bite the tongue, but at the end of the day, when there is need, when there is food in the mouth, still the tongue will help the teeth to catch the food. So whenever there is need, no matter how different you are, remember you belong to the same person. Which does not depend on the circumstances surrounding you today. Give you the love, the empathy, the strength, the peace, and comfort during these difficult times of grief. May God bless you all. MC, please take it away. Thank you. I take it away. Thank you and God bless you too. Takuwa ni TV ya. Andrea abo mwenge bijamono Robinson. I think Judy, you can go and sit. Judy and Davis, asante. Last but not least, Mike and Maria. Kanyaga mbele tafadhali. Young Tax mko wapi? Tunataka kuanzia Young Tax. Kitambo tulikuwa mbija. Vante vinte meja. Tinga kurisas. Young Tax mko wapi? Mpiwe picha, hakuna kusalimiana, no hand of fellowship. Thank you. Mnakaa pande hiyo ngine haraka. They will be followed by VIP Friends Group. Mko wapi? Mkuwe tayari. Mwara kubeka na gatibia, you are skewed. Inaitwa skewness, you are skewed to the right. VIP Friends Group muwe tayari. Na Kenya Army. Was blind, but now I see. Thank you very much. Asante. VIP Friends Group. VIP Friends Group for the last call. Na mkito mnakuja haraka tafadhali. Mvue kitunyashea. Hatutaisifu sana. Waswahili wanasema Wow, aisifuye sana imemnyea. the grace of Kenya Army muwe on standby and Kenya Army Corps of Aviation. Hii ni VIP group. Please be symmetrical, msikae pande moja sana. Thank you. Kenya Army. Asante, you can go take your seats. Kenya Army mko wapi? Hawa ni Kenya Army. Oh, okay, VIP. Kenya Army. Oh, wanakuja wakimatch? Okay. Kenya Army, thank you for standing with us. And Kenya Army Corps of Aviation. Naarifia kwamba Captain Mike pia ni rubani, ni pilot, yani anaweza peleka ndege huko juu. Thank you for standing with us. Maseno Old Boys Association, muwe on standby. Thank you. Asante. Thank you, you can take your seats. Maseno Old Boys. Haki mnakaa mbali tafadhali. Nimeandikiwa hapa Vava Michira.
na Mrs. Janet Waguda and family be on standby. Hawa ni family ya Maria. Baba Michira, Mary Ann Kerubo plus mom, Mrs. Janet Waguda. Thank you. You can take your seats. Hii ni Maseno Old Boys. Asante. Baba Michira nkayori. Baba Michira, Mary Ann Kerubo plus mom. Yeah, as they come, we also recognize Waziri for Finance, Nyamira County, who is representing His Excellency Mosi Nyaribo. That is Honorable, Honorable Nyaribo, Governor Nyamira County. Karibu sana. We also have Honorable Karibu sana. Thank you. Mary Ann Kerubo. Ni wewe? Okay, wonderful. Mrs. Janet Waguda ni nani? Thank you. Mr. and Mrs. Abusa and friends. Kama umekuja Mr. and Mrs. Abusa uko wapi? Na kama umekuja kwa niaba ya Mr. and Mrs. Abusa, tafadhali kanyaga mbele. This is about the last for the family. We are very thankful for your patience. Shortly you will take over. But meanwhile, we recognize Mrs. Ondieki and to the late Grace, Professor Keraro Korumoturumesi, Ogetongare from Nakuru, who is a good friend to the late Charles. Karibu sana. Najua hatuna wakati, ingekuwa vizuri kila mtu aongee, lakini hatuna wakati. We also have Lona Laboso, teachers. We also recognize you. I love you, Lord, for your mercy. Naomba mzee Abusa anaweza zungumza kwa niaba. Anaweza karibia kipaza sauti. Asante. Kama wengine mmepewa picha, ni vizuri muenda mketi. Thank you. All protocol staff. Na wasalimu mjambo. Hii naitwa Abusa Nyabuto, father to Rista Maria. To Togra Grace, I had known her for some time. When she was sick, I visited her in her house. We had a lengthy discussion, and we had great plans ahead of us. I only say, Pole, all the plans that were underway with Korera yangu hapa, I think we will be able to stay to greater heights. Asanteni. Asante sana kwa groups zote ambazo zimeweza kuwakilishwa hapa mbele. Sasa tunabadilisha program na tunarudi upande wa kanisa. Ningependa kumuita Elder aweze kuja mbele atuambie yatakayofuata baada ya kipindi ambacho tumemaliza. Karibu Elder, na utuongoze kwa program hiyo. Asante sana, the team that is leading us. Nikubali Yesu. Hamjambo. God is good and all the time. Nashukuru Mungu kwa sababu ya sherehe hii na jinsi ambavyo tunaendelea vizuri hivyo. Nataka sasa nimlete karani wa kanisa ambaye ni Elder Alex Okongo aweze kusoma historia ya dada yetu Daktari Grace na mengine yatafuata. Kwa sababu
Mheshimiwa Duke anataka kuondoka aende, ako na shughuli muhimu ambayo itamrazimu. Aongee neno moja tu ndiposa tumpishe church clerk. 1 minute. Ni asante Elda kwa nafasi ambayo yenye mmenipa. Familia ya Mama Grace, His Excellency the Deputy Governor of Kisii County, Honorable Obepo, waheshimiwa wenzangu wenye wako hapa, kwa majina naitwa Duke Nyarango, MCA wa hapa Kitutu Central Ward penye Mama Grace hako. Sio kawaida yangu niondoke before even the judge itupatie neno, ni kwa ajili nina mtihani ambao yenye nakimbia kufanya. Sasa nikasema ni vizuri niombe nafasi ili niondoke. DG Mbiamono tuabere to kwa na manaye especially aso kurara kwa Grace, abana ba Grace yongo sabanyasaye abaye chinguru especially nga kiyega nande Mbiamono so kwa accepting umongi na uralire. She was the pillar of the family. Bono Nyasaye na rororo ande kerararite Nyasaye na aringi igo nigo tukubasabira mutu aroboremu erinde obugimo buga tuensi no turuchi naringi otebanga uyo minto pepo deputy governor mono ekero mungi na ararite niga ntumita gantebinga genda paka o Grace orango ipari niba chandete omwishimiwa Opepo nabaye muge chinjira chonsinga ipari yueremu kamatebisa kuri mubono iruna matangare imani mbulere ipari yo nabira betete kapi igo okungabera ekiano ere program some two months ago ntwe ikaransa ekenyoro yetu kyabo kyagetenga tukakora public participation igore pare yo nkabaereza. That's why eta inkulimwa igo oyo minto pepo nabo amariyanda imononga ipara tigebe erindo mungina aitwe sinjiringiya abantu baito bagetenga nima etenga ninu mwarera Grace asenjiringiya igaria getenga nyamumbo n'abantu baito baiterese na omoko goroka musari utikiagera chinga kichichiga ni chino goro mbatenena biamono so biamono igo abana tigerero ngori ane dichi kisacha chigoika lindaru biamono. Asante sana Mheshimiwa Duke. Sasa ni nafasi ya church clerk kusoma historia ya Mama Dr. Grace vile alikuwa katika kanisa la Carry Peace. Karibu. Thank you. Okay. Naenda kusoma historia ya Daktari Grace Ogeto. Turn to page 6 kama uko na hiyo program, page 6 pale. Okay. Dr. Grace was raised in the Seventh-day Adventist Church. She was baptized as a young girl and later rebaptized on October 30th, 1997 at Kisii Central Church by Pastor Peter Obegi. Our membership number in the church register is 103. Our church membership was then transferred from Kisii Central SDA Church to Jogo SDA Church, then to Iteresi SDA Church, and finally to Carry Peace SDA Church in 2012 as one of the groundbreakers. At the Carry Peace SDA Church, Dr. Grace served in the following capacity. Number 1, head deaconess, widows leader, women ministry leader, church clerk, young youth advisor, education department, choir director, and was currently serving as the Carry Camp Meeting chairperson. Dr. Grace also served in various roles within South Kenya Conference,
She developed close spiritual relationship with our church pastors over the years and was always available to mentor fellow Christians, especially the youth. Among her last endeavors, resource for a Carry Peace SDA Church fundraiser. Thank you. Tamalizia pale, mengine ya familia. Mungu awabariki. Asante sana Elda, ni mengi tungesema, lakini mtukubalie jinsi ambavyo imeandikwa hivyo. Grace was a hero she was a woman of faith. Alikuwa amefanya mambo mengi sana kanisani, and she was a blessing to very many people whom we may not say now. Allow me request the deaconesses, mahali ambapo Grace alikuwa na serve sana, wasimame tu haraka haraka. Kindly come over dakika moja, upige tu picha peke yenu. The deaconesses department pamoja na wako mbali. Kujeni tu wenye wako karibu muweze kupigwa picha. That is the department where Grace passionately worked with us. Alikuwa anafanya kazi nzuri sana, na mengine mengi vile umeelezewa na historia yake. Wapiga picha. Songa hivi, nimeambiwa msonga hivi kidogo. Haya, asante, mtaweza keti. Nauliza pia all elders, wazee wa kanisa wote ambao wako miongoni mwetu, tafadhali simameni where you are. Wherever you are, naomba tu msimame. All elders, sio kutoka kanisa la Kali peke yake. Naomba mtufungie mkono. Na niulize Elder Bosire if he can make one statement. Asante Elta kwa kunipatia nafasi. Kwa niaba ya washirika wote wa Nyancho Station, the Seventh-day Adventist Church, tumelete pole zetu kwa watoto ambao wamepaki. My statement is that I knew Grace very well. Alikuwa anampenda Mungu sana sana. Nekina kiaganeretie abana baye. Wherever you meet her, anakuambia ombea familia yangu, watoto wangu. Etaya ya Grace mwenye bwate, abana ba Grace, muendele koyokia. Barikiwe sana. Asante Elda. Allow me now to invite Pastor Nyakeri, mwenye ataleta pastors wengine ambao wako nasi, alafu atampisha pastor mwenye anahubiri. Wapendwa katika Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Hebu tupungiane hewani. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru MC, mmefanya kazi nzuri. Na kipindi hiki ambacho tunaenda kumaliza na tunaingia sehemu ya kanisa, kuna kikundi kimoja ambacho nitaleta, na pastors ninaomba muweze kuja hapa mbele walio katikati yetu. Wanapokuja hawa watoto ambao ni Judith, Kevin, wamekulia katika mazingira ya jogoo. Kuna group moja ambao wameniomba kwamba isiposimama haitasikia kwamba nao imeshiriki nao. We call them the old boys and girls of the larger Jogoo family.
Ninaomba mahali mlipo muweze kukimbia haraka mpigwe picha na ndugu zenu hawa ambao mmekuwa nao katika maeneo ya Jogoo. The old boys and girls of Jogoo, the larger Jogoo. Mfanye haraka wachungaji hawa wanaposimama. Naomba Kevin na Judith na the rest muweze kuja ili muweze kupiwa picha hiyo. Hawa wengi wako nje, we have a group of over 130 of them mahali ambapo niko kiongozi wao, na ninaomba hawa wamekuwa na hawa watoto, so we want to take this photo, you bear with us. Basi wachungaji wote waliopo katikati yetu, ni muda wetu ambapo tunaweza kuja mbele ili tuweze kujulikana kwamba tumekuja kulia na wenzetu. Ninaomba immediate pastor aliyemlea Pastor Dr. Grace ni Pastor Jude, lakini kabla hajaongea Daktari Clifford, you can greet us, tuambie mahali ambapo unafanya kazi. Dr. Clifford Ratemo ni mchungaji ambaye anasimamia Kisii University. Ninaomba aweze kutusalimia. I greet you all in the name of Jesus. Praise the Lord. Thank you. Pastor Jude, naomba uweze kutusalimia. Pastor Jude sasa hivi ni mchungaji wa Yondonga District, lakini hapa awali alikuwa ni mchungaji wa Jogoo na Jude alikuwa sehemu yake. Wana na binti za mfalme ambao umekuja kwa sherehe ya Mama Grace, na wasalimu wa mjambo. God is good and all the time. Me standing here, I just lack words. Actually, when I got the news that Mama Grace had slept, I was actually away. So I came yesterday and I had purpose to be here. So to the family, my sister Judy, and again my namesake, Mike, Kevin, and Mandela, may the good Lord give you the comfort that surpasses all understanding. May you comfort you in the best way he knows. Sisi hatuwezi kuwapa hiyo faraja, lakini Mungu aliyekubali mama akapumzika, let him be with you. I can't say much. Mama Grace was more a mother to me. Na since she had the firstborn Judith, na mimi kwetu ni Judith na ni firstborn, so she just equally loved me after like her daughter, hata kama nilikuwa mchungaji wake. So Mungu awabariki sana na tunaendelea kuombea. God bless you all. Pastor Kenneth from Crystal Fountain ambaye ni mchungaji wa dada Jude, naomba pastor you can speak a word. Wapendwa, Bwana asifiwe. Judy, Kevin, Mandela and Shem, we met, and my prayer, may God who gave Mom give you strength to overcome this. God bless us. Ambaye atakaye nena pamoja nasi ni mchungaji wa mtaa huu wa ama mtaa wa New Life. Millennium, sorry. Mtaa wa Millennium, na ndiye ambaye anaweza kuja aongee nasi. Yeye ndio mwenyeji, ndiye ambaye anamlea Mama Grace.
Ninaalika Pastor Clifford ili aweze kutuombea. Let us pray. Our Heavenly Father, you who made the heavens above, the earth, the seas and the fountains of waters, you who made us in your own image and likeness, and even though we fell into sin and fell under the curse of death, Heavenly Father, you continued to love us with an everlasting love, whereby you sent your Son Jesus Christ, who came and died on the cross of Calvary. That, Heavenly Father, we who were doomed to die forever may have a reason to live again with you forever. We thank you, Lord, for the gift of life that you gave to our sister, Dr. Grace Ogeto. We thank you, Lord, because she did not despise your word. That when she heard the message of the cross. Bwana Pastor Ndege aweze kunena pamoja nasi. Pastor, karibu ili Bwana akutumie. Katika Kristo na wasalimu nyote, hamjambo. Amwaro siri kwa ishara ya mkono nipungie. Bwana asifiwe. Asante sana kwa ukalimu wenu na kutulia kwenu ili tuweze kuwa na sherehe ya mwisho ya dada yetu Grace. I want to thank watoto wa Grace kwa sababu wametuita kwa professor a lot of consultations ili kuhakikisha kwamba program hii imefika mahala ambako imefika. And indeed this is how kwamba tuende kwa jinsi hii na mwisho wake tumalize kwa utukufu wake Mungu. Viongozi wetu, our deputy governor and other leaders were here. Tunashukuru sana kwa ukalimu wenu na kutulia kwenu. Bwana awabariki sana. Naomba huyu dada ameimba kwa kwaya hii, amefanya mambo makubwa kwa kanisa hili la Kari Peace, and actually it's a church ambayo sasa and indeed tunataka kushukuru Bwana kwa sababu amewasaidia hakika. Vile tulivyoarifiwa mapema, apart from the white, hiyo uniform nyingine, huyu mama ambaye amelala pale juu ndiye aliyenunua uniform hii kwa wanakwaya hawa. Mama huyu last year aliniita kwake akaniambia kuna kitu nataka uje wa kwanza wa kanisa, na tulipoenda kwake tulikuwa na maswali, akona nini? Tunapofika nyumbani tukapata kwamba he has bought a keyboard or a piano. A keyboard ili wanakwaya hawa wakaitumie, which was worthy 100,000. Mama ambaye ni wa chapu mno ameimba kwa kwaya hii. It's a choir which is now sehemu yake itakuwa inakosekana. Mama ambaye Sabato jana alikuwa amepanga mchango mkubwa wa development ya kanisa la Kali,
Alikuwa amepanga every now and again, anauliza wageni wake, anapiga simu ili tuwe na mchango ili kanisa liweze kujengwa. Na kwa kweli alikuwa amealika watu wengi kutoka kwao. But unfortunately, tukiwa kanisani tukipanga mchango, jioni tukimaliza mipango yote, nimefika kwa nyumba, Elda ananiambia simu ya kwamba Daktari Grace amekufa. Sad that way. We even wanted to stop that fund drive, but due to the wisdom of us and other friends, wakatuambia kwamba you can't stop it, do it. Kile kidogo ambacho mtafanya, Bwana atawabariki. On that Sabbath we managed to get 1M kwa ujenzi wa kanisa hilo. Na ninajiuliza kama angekuwa na wale marafiki na watoto wake vile alikuwa amewaandaa, tungefanya jambo la msingi kwa kanisa lile. Lakini kwa bahati mbaya, dada ndiye yule amelazwa kwa jeneza. So sad. Naomba tu waimbe wimbo, nimewasihi waimbe. Mama huyo mwenyewe aliimba na pengine akahusika kwa ajili ya utunzi wa huo wimbo. Bwana wabariki mnapoimba. Ni wimbo yeye mwenyewe alipenda sana kuimba. Imbwa, lakini kuna request ya kwamba ukarudiwe. Hata kule nyumbani umeimbwa sana. Kila jioni wanakwaya hao wakija, they have been singing this song. Please tusikize wimbo, and then from there tukaendelee. No
the white, mbaki hapa kidogo, ambao umeweka white, mbaki tu kidogo. She was also in this, akifanya kama one of our deaconesses kule kanisani. Mshauri mkubwa wa kikundi hiki wakishirikiana na Madam Rossi, wakishirikiana na Madam Losrin na wengine, ili kuhakikisha kwamba kule kanisani tuko na utaratibu. Na kwa sababu hiyo, mbona mnachukua sauti? Hii sauti imeenda. Kwa sababu hiyo, tungependa kukusanya Erongori, niite familia tuwaombe. Na ningependa, despite that they are weak hapa mbele, ningependa tu niweze kuwatumia tukusanya Erongori, maana jambo hili lilikuja kama accident. The family wasn't prepared. Mama hakukuwa mgonjwa, achukuliwa hospitali akashughulikiwe, lakini likaja tu hivyo. That very Sunday he was waiting for his son, ili wawe na sherehe fulani ambayo ingekuwa siku ya leo. Leo ni tarehe ngapi? 17, lakini leo tarehe 17 ndio tuko na harusi ya kijana wake. Quite unfortunate. So ningependa tu hawa deaconesses watusaidie, ili baadaye tutaleta na viongozi watoe yao. Mtaturuhusu tu, because tuende kwa njia hiyo kwa haraka. Pastor Judy, naomba uche uombe ili tuweze kufanya hilo kwa dakika chache. Then from there I'll just read a verse, nilete familia tuwaombe, tuwape viongozi nafasi waseme. Tunaomba. Gracious Lord in heaven, we want to thank you, God, for this time. Though we are sad and mourning our dear mom, we pray that, God, you may give each and every one of us the strength. As your children are going to give their condolences, we pray that this may serve as a strength to the family. But above all, dear God, we are praying that you may give this family the fortitude to go through these turning points in their lives, that at the end of it all, they may have hope, the hope that is beyond the grave, that soon, Jesus, you're coming in that heavenly home that you have prepared for us, where we shall never experience such kind of gathering, where we shall never experience any kind of pain, but we shall be with you eternally. May you give us that strength and go through it all. Above all, prepare us for eternity, for this is our prayer in Jesus' name. Amen. Tunataka, you can use even the programs if at all they are there. Na ninawaomba wachache, wengine wakianza kutoka nyuma wakikuja mbele, na wengine kutoka mbele kwenda nyuma, so that tukusanye, give what kile ambacho unge. Thank you so much. Kuna wale ambao wangependa simu kwa kutuma, naomba tu tupewe namba, ndio hiyo tunataka, ili wale ambao wangependa kutuma hiyo namba
tunapoimba wimbo nambari 269 Kikisii, wimbo ambao mama alikuwa anapenda sana. Namba ndio hii. Kwa wale ambao wangependa kutumia namba ndio hii 0718 96 1696 0718 96 16 96. Rista Maria Nyabuto ndio jina ambalo litakuja tunapoimba wimbo huo, ili tusome fungu. Asante sana wageni wetu mnapoingia. Huo wimbo ndio tunaimba 269. Tunaimba zote kwa sababu kuna uko kwa program hapo. In our programs, page 12, we want to do wimbo ambao Dr. Grace the late alikuwa anapenda, Titori na Obomenyo. Tutaimba wote pamoja tukiongozwa na Obomenyo Omochetori Aiga Tore Zayonika yomonene okomeka emyaka yonsi okomeka emyaka yonsi Nyomorembe Vatoriwa Vatimoke Onyenabwa Techimbaba Kohiruru Kana Kentimoke Omoyone Kirahigo Omonene Omanyire Kondakore Obuyabwaye Nerogoncho Reraingaki Eyogote Moka kwane Reraingaki Eyogoti Moka kwane. Thank you. Asante sana. Asante sana kwa wale ambao wametoa. Mungu awabariki sana. Bwana mkate wasaidie. Kuna wale ambao wako nayo kama waheshimiwa. We will give them an opportunity tukimaliza tu kusoma Naomba. Baba wetu mtakatifu mwema wa mbinguni, tunakushukuru, tunakuhimidi kwa sababu ya siku ya leo.
Ikiwa ni siku ya kipekee mno katika familia ya Ogeto, siku ambayo ni ya huzuni na majonzi, wakati sisi wote tumekuja kwa ajili kusherehekea miaka 62 ya Dr. Grace. Asante kwa sababu ya yote yale ambayo yametendeka, na kwa wakati huu tunapohutumia kwa mzee, nena nasi, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Vile ambavyo nimesikia watu wakisema ya kwamba Dada Grace amekuwa ni mtu wa muhimu sana. Mama kule kanisani na nje ya kanisa. A lady who is an educationist. Hata kule kanisani. I remember wakati nilikuwa nimekuja katika wilaya hii, when I took over from Pastor Judy, wakati kanisa letu la Millennium lilipata vita, likazibwa na tukakosa mahala pa kuabudia, and it was night. Na ilipokuwa asubuhi yake, dada huyu akani, she really prayed for me and advised me on what to do. And all along she has been calling advices of very many other things, which is very rare kupata kutoka kwa watu wengine ambao wako kanisani. Kwa hivyo nasi kama kanisa na wilaya, indeed we have lost a pillar in our church. Dada ambaye ni wa ajabu, dada ambaye ni mshauri, dada ambaye ni mwaminifu, dada ambaye hana mkono birika, mama ambaye kutoa ni kitu cha hiari kutoka kwa moyo wake. We have indeed lost. Lakini hatuna la kufanya. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya ile miaka michache ambayo alikusudia huyu mama kuishi. My brothers and sisters, ningependa kusema mambo mawili. Mungu ambaye anaishi mbinguni alimuumba mwanadamu ambaye ni mkamilifu. Akaumba mwanadamu kwa mfano wake. Akamweka katika lile shamba la Edeni kuishi milele. Na kwa kweli hilo ndilo lililokuwa kusudio la Bwana, ya kwamba mwanadamu anayemuumba aishi milele bila kifo. Lakini unaposoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 3, kisoma fungu la kwanza ukiteremka, unaona mpango wa Bwana, mpango wa Mungu. Na shetani alipoingia kwa mpango huu wa Mungu, akadanganya wale wazazi wetu wa kwanza ya kwamba Mungu kwa kweli alijua tunda hamtakufa bali mtafunuliwa macho mfanane nani? Mungu. Shetani akamwambia yule dada Hawa katika shamba la, akampembeleza kiasi kwamba yule dada akala lile tunda, na baada ya kulila lile tunda akachuna lingine akachukulia mume wake, na laana ingia. Maana Mungu alikuwa amemwambia kwamba the day utakula lile tunda wala utaliguza lazima utafanya nini? Utakufa. So mpango wa mwanadamu wa kuishi milele, wa kuishi bila machungu, wa kuishi bila majonzi, wa kuishi bila changamoto zile ambazo tunazozipitia ukapotea. Tukaanza maisha ya kifo, na kifo kitakuwepo hadi siku Yesu atakaporejesha ufalme wake. Lakini tunamshukuru Mungu, maana kupitia mwanadamu akae katika dimbi la giza, akae katika laana la milele, maandiko yanatuambia ilimlazimu Mungu mwenyewe kumtoa mwana wake wa pekee. Yohana 3 fungu la 20 ngapi?
Fungu la 16, kwa maana jinsi hii Mungu alifanya nini? Aliupenda ulimwengu kiasi cha kumtoa mwana wake, akafa juu ya msalaba, na hicho kifo kikaturejesha tena mikononi mwake Bwana. Yale tunayopitia, the good news katika mazishi ya dada yetu ni kwamba tumeokolewa. Haleluya. Sisi ni sasa, hata ingawa kifo kipo, kuna matumaini ya ufufuo siku Yesu atakaporejesha ufalme wake. Kwa hivyo wale ambao tumemwamini Yesu, wale ambao wamemkiri Yesu kama mwokozi wa maisha yao, kitu ambacho kinaitwa kifo si kitu cha kutisha safari yao ya imani, kwa sababu ndani ya Yesu wana uzima wa milele. Maana alikufa juu ya msalaba na akafufuka mwisho wake, akatangaza ya kwamba yote yamefanya nini? Yamekwisha, yote yamepita. Huyo Yesu akatutoa katika laana, akatuokoa, hata ingawa tu hai, hata ingawa tutalala. Vile Warumi 14 fungu la 8 linasema, if or we die we belong to who? Christ. Sisi ni wa Yesu. Hilo ndilo tumaini la wale ambao wanamcha Yesu. Na huyu dada ndilo lililokuwa tumaini lake. Ndio maana akampenda Yesu, akaamua kumfuata Yesu, amemtumikia Yesu, ametenda kazi nzuri kule kanisani. Kazi ambayo ni ya kufana kwa sababu ya Yesu aliyefanya nini? Aliyempenda. Halo. Watesalonika, mmoja alisoma hapa, Watesalonika na wa kwanza sura ya 4 fungu lake la 13. Sijui kama mlikuja na Biblia, lakini ziko hapa. Watesalonika wa kwanza sura yake ya 4 fungu la 13. Naomba nisome hilo fungu. Nikisoma la pili nitakuwa nimemaliza. Watesalonika 4 fungu lake la 13. Anybody with a Bible? Mwanzo meragaki kumule ni chibukwa. Gamwati gabasoma. Soma na nyankuru katiabo ngakiamalika goteba. Lakini ndugu, hatutaki muzijue habari zao waliolala mauti. Aha. Msije mkahuzunika kama wengine wazio na matumaini. Aha. Bali maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba titorigetie timomanya amangana igoro yabo bakorere ndoge bararire ekiagere kere turave ignorant yo kurara kwa baminto igoturarire buna batari na agere twamwegenire Yesu, ekiagere twamutwarire Yesu, twabeire abaye bono ime ya Yesu igotokorera tole naki ogosemeri nkoroki bonsi abamwegenire ne bambarara okobotwanga korete gento kekeiga nkoro bamwegenire. Maandiko yanataka kusema ya kwamba yeyote yule amemwamini Yesu, yeyote yule amemkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yake, ichapo atalala na matumaini ya ufufuo ndani ya nani? Ya Kristo Yesu. What of those who die without Christ? Kiwa na mwankirira iga balirinde barau bago kubatara mutwara Yesu igo bago siralireri kare na kare kiagaramba bwati oyo ramanyene gendo gege obogima bwa kare na kare igo ndireri omonto mo gavano be obogima nekera kure gosonekera ari moyo ndiakona cha kutwara obogima bwa kare na kare igo ndio boneta kuna cha kumutwara Yesu mbono ekero korete gendo gege ekiagere kero korara imeyama kweli kuna chatiko hiyo. Hakuna uamuzi ndani ya jeneza, uamuzi ungali ukiwa na nini? Na uhai. Egendo nyerera timaite simwera likondo liyakoboko ligo nkonyo tinganji tigutene na buno mulingamo egento ngirenda geteko bamonyerera abantu aba
tari abantu bakurwara twatarana barabucinya gitari asoko barwanirira babe moyo kotoko gachumongino yo mocheri yari hema otato monene nera ga akansi akarara ntwamoene tigoro kuna tuabere tukona gochari prof you will bear me witness many examples ya watu wamekuja pale wakisema ya kwamba fulani alianguka kafa, fulani alianguka amelala. Tikana bamonyera bana banyasa romane gukwa nabo gukuta kwa tikindu ge kibona mugungirira nabo gukuta kwa tikindu gege igo onya kuganyite tubanya gitari bali bacha bakurikira mariyo gomane gukwa pole Lerama akaragira iga osokire ngosokale agende kurwanirire family karagire akabegwe bikoro tebijikamba mali kago sibi bikoro tebijikamba turunga na iga karara naye netipui. Listen to me my brothers, kifo kipo ama kweli naro okorara nkoro egenta malikata getego sorora is to mend our ways because death is awaiting for us. Tengeneza maisha yako na Mungu wako kwa sababu kifo kifo kipo na haujui mahala ambako utakutana na hicho kifo. Death is a reality. Death is there. Reality. Bravo linda bantu iga John. Ibiroge biga to isaransa. Matanga na raya bigo korabio mahali. Could it be possible ya kwamba this tent is awaiting for another funeral? Hello? Is it possible? Yes. Umaita nabi kunyala kana muna tu isaransita sisi wote. Oyo mo itong korarare bono marago. Wana mwando lile balimu. Yeli yangu imole komo. Angalia huyo mmeketi na yeye. Mbolinga naye goseninje. Mulise tu is possible. Kuna uwezekano. It is possible ya kwamba tusifike nyumbani. It is possible ya kwamba hata tukifika nyumbani death awaits for us there. Kifo kipo. Mend up your ways. Tengeneza mienendo yako kwa sababu ujui wakati wa kulala kwako. Hallelujah. Tell your friend tengeneza maisha yako. Bande retibona bakumetinga. Yako yatengeneza maisha yako. Maana kifo kipo. Mhubiri 9 fungu lake la 10 na 11. Nalipenda fungu hili. Mhubiri 9 fungu la 10 11. Je, maandiko yanasema nini? Mhubiri kwa kizungu inaitwa Ecclesiastes. Fungu lake ni la 10:11. Sikiza vile maandiko yanavyosema. Lolote mkono wako utakalopata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako zote. Kwa kuwa hakuna kazi, wala shauri, wala maarifa, wala hekima huku kuzimuni uendako. Halo? Maandiko yanasema ya kwamba kazi iko wapi? Halo? To do anything that your hands are capable of doing. Fanya chochote kwa uwezo wako. Fanya chochote kwa hekima yako. Chochote kwa nguvu zako. Maana kuzimuni, maandiko yamesema hakuna ushauri. Maandiko yanasema hakuna hekima. Maandiko yanasema hakuna kuzimuni. Unaposoma kutoka juu inasema ya kwamba ukiwa na mke wako mpende sana. Maana kule kaburini hakuna kufanya nini? Kibana Mungu ngirira. Anjangu. Bakaka mura. Bate bikubwanje. Tubwate bakaka bande ka bagutiria bagine sukari bakumitumira bana boko iranga ibagoje. Mpende mke wako, mpende mume wako. Abantu mbali bada batindi, watu wengine ni wakali katika maisha haya. Onya no bokali, ngora tebia abantu bakole kule moyo. Remember where we were one time. Ndangunda arabara gimura.
abarogi muramba kwimuki koboko bono gateba moya sikebungo munche moligereti ngakia malikateba chochote mkono wako uwezo wa kukifanya kifanye kwa nguvu zako zote. So ikiwa ni mchawi, fanya uchawi kwa nguvu zako. Kule kuzimuni hakuna nini? Yes. Kama ni usherati, fanya usherati kwa nguvu zako, kwa sababu kule kaburini hakuna nini? Kama ni kuchukia mtu, mchukie na moyo wako, kwa sababu kule kaburini hakuna kufanya nini? Kuchukia. Kama ni kuimba kwa kwaya, imba kwa nguvu zako. Kama ni kumtumikia Bwana kanisani, mtumikie kwa nguvu zako. Kama ni kule serikalini, mtumikie Bwana kwa nguvu zako. Maana kule kaburini, there is nothing you can do there. Hello? Mpende mke wako, mpende ndugu yako. Fanya mambo yote ukijua na kuelewa ya kwamba mule kaburini there is nothing. Ndio maana this lady, yeye alijua hili. Kununulia kanisa wanakwaya uniform. Piano ndio hiyo, keyboard ndio hiyo. Amepanga mambo mengine ya kanisani ambayo haya sasa amelala, hakuna lolote atasaidia kanisa hadi siku ya marejeo, siku Yesu atakaporejesha ufalme wake. Watumikie Bwana, maana kifo kipo. Na kifo kikija, basi tutakuwa sisi zote tumelala. Mwandishi mmoja anasema hivi: behind every great woman is another great woman. Hello? Behind every great woman there must be a great what? Woman. Do you think huyu dada alikuwa na mama yake? Mama yake si yuko, si mulimuona? That is a great woman. Because she nurtured her, she mentored her, na wengine wengi kiasi kwamba akafika mahala ambako amefika kwa kuchumuisha hapa. Mwandishi mmoja anasema ya kwamba women are never so strong as after their defeat. Dada huyu mume wake alilala mwaka gani mliona kwa program? 1996. 1996 Judy, ulikuwa class class 5. Michael, which class were you? Class 1. Can you imagine kama Michael alikuwa 1, hao wengine walikuwa wapi? Yeah? Judy told me kuna mwingine alikuwa kwa mkono tu. Just a toddler kwa mkono, hajaelewa. In other words, yeye hakuona sura ya baba yake. But can you imagine this strong lady has managed to raise such a wonderful family? Bantu bane muri amwa kwire tumuri chinkondi musaliti abana muragiriti abane binyo. Wana nasarega. Elda, nimeharibika. Kuna watu wengine wakiachwa tu na mume wake, ameachwa, anaanza kuhangaika, anafanya mambo na onyeni kinyoroge kumulilia kumingata ali kukumusata tigale gaki. Kile yangu Mungu ni mwisarasta kama mburi ngene wakionsi hili. A strong woman, she could manage. Anasema ya kwamba women are never so strong as after their defeat. Akaelewa ya kwamba sina mume, akaelewa mume wangu amelala, kile ambacho ameniachia ni watoto, ametembea na watoto, vile nimeona mkiwaombea mema, nami nimekuja kuwaombea mema. Bwana wainue even when their mother is sleeping. Hallelujah. That is a lady we are burying today. Alielewa ya kwamba hana mume wa kumsaidia ili akakue. Mulikiyigale kota kuchimatega Honorable Elijah. When a woman is loved correctly, she becomes 10 times the woman she was before. When a woman is loved correctly, she becomes 10 times the woman she was before. I want to believe how watoto wali ya kumpenda mama yake, katika ile hali ya kumtii mama yake, katika ile hali ya kufanya bidii, katika hali hiyo
this lady, huyu mwanadada alikuwa do what even the husband could have done kama angekuwa na uhai. Hello. Let me read this last statement. Be a woman. Be a strong woman. Hello. I'm reading this last statement. Be a strong woman, so that your daughter will know how to be one. Hello. Anya koromo kungulingi wenga ngakibago chikoba. Ndio maana nasema ya kwamba be a strong woman so that your daughter will know how to be one. And for in a woman. Aba mwi witi kinasoma. Kiabaeta. Be a strong woman so your daughter will know how to be one. And your son will know what to look for in a woman. Onya koromo kungu monwe bere. Monto muro mo kungu kyarari. Yakara mocho ko igwana na nyomba mu igwana nya maliogi. Maliogi acha ko igwana raria nyomba. Ekya ta ko ligio monto tabwati. Be a woman, be a strong woman like that lady who is lying down there, a strong woman who knew that she was to become strong so that her daughter will be one. I want to pray for you, Judy. Kama Mungu akusaidie. You become a strong woman like that one who is sleeping there. I want to pray ya kwamba wa vijana wake hao ambaye ulisema mwana moke, naye akiangalia tabia za mama aanza kutafuta mtu ambaye pengine ya nani mama yake. By the way, mongino yotanjite gutandura bangina bandi. If I can be able mongino yotanjite kugamba bangina bandi na kubarusiyanga. But listen to this. Bringing down another woman is something girls practice. Bringing down another woman. Kokonyora guru mukungu ogo bring down ni go bring down ni wangonya data. Ogo tandra bakungu bande. Ekinege ento Ekero mukungu narete kuiria abantu bande eine tabi bantu kibabwat. Abaise ke Ankwana bone balimu. Ekine bintu egento ebisaga na byanjite kokora. Nakwana buno morandi. Go konyora ebunu mongino isarang sitabu ebo yetibu yoagete kali kitibu ya igo anchi to bring down other women igong chiole wete. Ngare ni kong usara kinari tebire. Bringing down other women is something girls always. Lakini mwanabatiabanga really women want to see other women win. Abakungu igo bakogokigwa ekera abakungu bande bakora gento gege bakogenderera bakoba babui fangina bali mwisara stamo kora boli uyinga mungino ngenjukiole boli yaye mumbuli nga mungino ngenjukiole bora niya tako ndigereria bora niya. What kind of a woman are you? What kind of a sermon will be presented as a matangao? What kind of speeches will be made? Nkia bantu bara kwane kero kuararire. Iko bara bako manene ba akili teria tatanga tigakole gento gege tigati mokoto nyarire. The church is crying. I want to tell you, Michael, on Saturday,
tukiwa kwa mchango niliambia huyu mzee, hata aliniona tu nikihangaika. There is a specific place your mom used to sit. Nilipomaliza kukula kwa mchango nikageuka nikaangalia that space. Nilidondokwa na majonzi. Hata huyu akagundua ya kwamba ni trouble, akaniambia pastor, nenda pale. We have lost a lady. Kikera kwanu asebirero byao. Tikomane na tokonye. Bwana tupe hekima, Bwana tupe maarifa, tujue ya kwamba maisha tunamoishi unahitajika kulifanya jambo ambalo litaacha maki nyuma. Ili ukifa watu wanajua ya kwamba fulani alikuwepo, alifanya vile na vile. Bwana ba millennium mbebe keyboard bagoreretu. Kibona mugongira bakali mbebe keyboard bagoreretu. Paka bona bagocha gochaka kogesokia, ikobanyorete ngikini kia Grace. E uniform liko bakobeka, ingo bakorora Grace. Ngobano gocha kobagorera. There are some people wanabarikiwa hata kanisani, waichiri kanisa wamebarikiwa, na wanyendi dibaruchinga gentun kiabwe na nataka kurwi kanisa, still they are mean. Kiro cha mwana na aleko kusisini dinoko bako kule ne binto na ndo mana kuna biyo taliko biru kuchi kanisa. Kanya saba sisini abana ba Grace. Ba Grace. Huyu mama ameniita kwenu, you can bear me witness severally. Nchekinta keteko baka nilindike ntakema. Hata nilisoma fungu hili tukitoka kwa nyumba. That the Lord will take care of you. Oyo raba dende ningo? Yes. Obo bisiwo ko baba bui. It is to hide your life in Jesus Christ. That is the secret of success. What has made your mom to bring you this far? She discovered that without Christ, I can do nothing. And that made her to accept Christ, and always and every time you visit her, anakwambia, pastor, don't forget to pray for my children. Anawaombea. Anawatakia mema. You can recall when you came with your dad. She called me in the house and we made statements there, tukawaombea na kuwatakia mema the mzee who has just spoken from the other side. Mumwanje Yesu. Mokorora muliko chikumwanja Yesu network ya asiride. Christ. Yesu yotongete goronese na byonsi birimeo will take care of you, will nurture you, will walk with you wherever you will be working, wherever you will be moving. Munalina igo yo mago te baga utanga nitiena ngakimamaruka. Ngakisagera te bamwaigwa. Oki nobo mundo. So for you to grow to those ranks, accept Christ as your personal savior. He will raise you. Raise you. Not you alone, even my brothers. By the way, nakole mistake ya this morning monya bere. Na atigi buku ya nyumba. I wanted to bring that Bible nkoye Michael. Agere buku iyo yetumeke kolera bana bamino. Bono naye Charles yogeto naye data. It is not something which is easy. Not easy. Your uncles in Ababo. It is not an easy task, my brother. But with God's wisdom, all will be well with you. All will be well with you. Bwana akubariki, akuhekimishe, usisahau ndugu zako, usisahau dada kana mikono kwa kitu moja, and you enseke go chakorange kene abana bo mungino rarete na bwabo monena atiriria ikiria bamo bakorori oyo Nyasaye. Chudi be Grace kabengi naba tugwitiki ngoteba kabengi naba kera bakori iyo bagotamera baboriri ngana ko bagocha sole to basera. Washike mikono, washauri vema, and all will work well with you. Bale ngama nanje bago sabiri family ya maya. O maana muri.
Are you sure? Tinena. Talin. I need this family. Chuko chabusia. Michael, take heart, my brother. Take moncho ke muri ya bantu bali. Ngaye bichukoro biribiri. Suka busia sinniga. Suka busia magorabere. Magoraberega. Makingokora. Moyo na toranchi mulisi busire. Moyo na traitaba tiganda tumika no nyini bukuye kwa Michael. Tageta kwa Michael ibukuye yane. Na ende by the way tindikuira na nero. Tindikuira na nero gongo tali na cha nero. Pastor, nyere Michael bukuye. Michael, hii ni jambo zito. Take it up. Bwana kubariki utakapotumia hiyo. Yani nonyencha alisiale ko bao. Enyimba yaye nale gukwa. Mba yaye nale gukwa. Igendo gyuko kyangokie you move well. Ande tigoba mabuli baba ya manaini gwika Yesu era nityo boruti bali akabera sense. Bancha babaino manena bakonye. Merogeli limamu minabo atayale gocha kobalero. Etaba will pray for you. Eikerane in the name of Jesus. Na masarole tenganya sama konye. Amono mwana uyo karwite nyangoso. Manana nchaba bwata ni nyangi kababe kanisa. Hani mutaketana ko genia ndege yo. Makimangi abantu bataketaba no muri speaker nasa somera bandike bungu. Abari ugiri akeire. Nje kongo musabera nganya sama kone. Wetani ugo kina genda igoro naenda kina sobo Kristo asokolera abana ba mwababa. Amen. Chugocha pastors. Pastor, pray for this family, warudi wakae, viongozi wetu wanene, ndiposa tusonge mbele. Pastors and elders who are here, doesn't matter you are an ordained elder, ordained pastor, please come up front here, tusimame nyuma ya hawa ili tuombe watoto hawa. Ensaingia yogo saba kondo enseyeme chando na kongira asetata mote. Thank you so much. Bwana wabariki. Nataka mchukue hiyo picha kabla tujaomba. Basi kutuwaka chini cha togo sana. Tumeka sako ndetawa magega yonde so that we can pray to this wonderful family. May the grace of God be sufficient to you. Sabalere abwata maboko. He gives wisdom. And then musiko mwana yomi no monene. Consult him with your sister here and your family will be okay. Great. Na tatabunoro, you are the only son-in-law. Ikawa na the in-laws wao ange. Washike mikono, tembea pamoja na wao, and God will bless you abundantly. Kwa sababu hiyo, nataka kumsihi pastor afanye ombi. Basi tuombe. Baba, mfalme wa wafalme, mkombozi wetu, sifa, shukurani na utukufu ni zako milele na milele. Bwana, asante kwa sababu wewe ndio mwanzilishi wa maisha ya binadamu. Na kusudi lako lilikuwa ni kusudi nzuri, lakini tunafahamu kilichotokea kwamba sasa tuko mahali tulipo. Lakini kwa upendo wako mwingi Yesu,
bado ungali unatutafuta, kwa sababu umeacha vyote mbinguni kusudi uweze kumkomboa binadamu. Kwa sababu neno lako limekuja kwetu likitukumbusha kwamba Yesu, kwa maana hiyo uliupenda ulimwengu Mungu, ukaacha vyote ili uweze kumkomboa mwanadamu aliyetumbukia katika dimbwi kubwa la dhambi. Asante kwa sababu tumekubali ukombozi huo, na ndio sababu siku ya leo hata tunapomwomboleza Daktari Grace ambaye amelala, tunafahamu kwamba alisikia sauti yako Yesu, sauti ya ukombozi, akakubali awe sehemu ya ukombozi. Na ndio sababu leo ingawa tunalia, tunatumaini kwamba kati ya Dada Grace ni mmoja wao. Na ndio sababu Yesu ulimwahidi kwamba utatembea naye katika maisha yake. Umetembea naye fanya ya kulea watoto wake, hata kama aliachwa akiwa mjanga, lakini amefanya mambo makubwa katika kulea hawa. Na wanafahamu ili kwamba sio yeye peke yake aliyowalea, ya upendo ule wamefikia hapa. Leo, siku ya leo, Yesu siku yake ya mwisho atarudishwa kwenye mjanga vile wote tutakaporudishwa. Lakini kuna ombi tunaomba mbele yako Yesu. Vile huyu mama alikuwa anaombea hawa watoto kila mmoja kwa jina lake, sasa hivi hata kuwepo kuwaombea, lakini maombi yake yako katika kiti chako cha enzi. Yesu, ninajua kabisa kwamba maombi yake mengine ambayo yametimia na mengine ambayo bado hayatimia, lakini yako katika kiti chako cha enzi. Yesu, ninaomba kwa neema kubwa Yesu, kwa sababu ya maombi yale ukayajalia watoto wake mema na mazuri, umewafikisha hapa. Lakini na zaidi ninaomba maombi yale sasa ukayatimize kwa utukufu wako. Watoto hao wamebaki, na jana tulisoma kabisa kwamba mayatima yao. Yesu, ninaomba uchukue nafasi ya baba yao, uchukue nafasi ya mama yao, uwe ndio mshauri wao mkuu, uwe ndio mlinzi wao mkuu, uwe ndio tegemezi lao kuu, ili kila mmoja anapotoka, kila mmoja anapotoka. Asante kwa ndugu zetu hawa ambao wamezingira, hawa wazee wa kanisa tunapozingira kundi hili, ni kuwaletea mibaraka kwamba sasa Bwana tunawaacha kwa mkono wako wa rehema, watembee nawe, uwalinde, uwakuze, uwalishe, uwanyweshe, zaidi ya vyote Bwana uwaepushie janga hili ambalo limepiga mara mbili katika familia, ili wakakue Amen. Pamoja na hayo, mfalme wa mbinguni, Mungu wetu mwema, uliyemtoa Yesu akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, na kupitia kwa kifo hicho tukahesabiwa haki na matumaini ya kuishi nawe milele, jina lako litukuke. Mchana wa leo mbeleni mwetu hapa wamesimama watoto wa Dr. Grace, mtumishi wako ambaye amelazwa kule. Tumewazingira kwa minaji. We want to thank you because of these children. We want to thank you because you love them. And we want to thank you because you have good plans for them. Watenda uliye na uwezo wa kutenda. Simama pamoja na wao, wahekimishe, wape hekima jinsi ya kuishi sasa bila mama wala bila baba. Monene bakonya bagwanje, bagutunya naye wika buno mabori gwa makimabo. Kuna mama mwabekera atigetu na mwanchio ye Charles kuwanja kulia kwa moiro bongaini nejisembe bugukinia abana batu this level. Bono ruro neri igoro lyabo kugwanja ere na barabu bakinie birengo birioranche wikiriete lyao litigara liko bakwa na gotogi kwa Kristo wika kale na kale. Bakonya bairiri bagaliangi ne kanisa aende bagokorere ekero bali moya subiko bwenzi. Ali batali konyara kwebwera twasabira maneno babuhere. Ali batali konyara twasabira maneno bagayanire. Litali hao tikali bakwa soro gendo rwabo. Washikirie hadi siku wakati tutakapokutana pamoja na mama mpendwa mawinguni, tukisema huyu ndiye Bwana tuliyekuwa tukingoja, na kwa pamoja tuimbe wimbo wa Musa na mwana kuingia mji ule kupitia kwa malango yake. Nasi ambao tumezalia tukiwa hai
tumekuja kwa ajili ya maziko haya. Tumesikiza ujumbe wa neno lako. Bwana, tunakusihi. Bwana, tunakuomba kupitia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kila mmoja akawe na uwezo wa kukubali moyoni mwake, ijapo tutalala sasa, na wakati utakapofika wa kulala, tulale tukiwa na matumaini, maana tumelala tukiwa nawe Yesu katika mioyoni mwetu. Mapenzi yako yatendeke, jina lako lihimidiwe, kwani tumeomba katika jina safi la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Thank you so much. Thank you so much. Tugenda ngorega bana balistu charanse muntigra babastaga. Tigra babastaga no molei nchugocha. Molei gago tenenaiga. Achake ko baho ko boka so kungania maya. Egera tumubwati ga kuchao. Achake tuende kwa jinsi hiyo. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. God bless you. Tunamshukuru Mungu. Thank you. Thank you, Brother Dan, and thank you, Pastor, for giving us what we expected. Now, allow me very fast, mengia administration na tafadhali. Tumekuwa wepesi wa kasi, yani kasi ya kazi. Politicians, we know how you do your things. And administration, we know you do your things. Meanwhile, allow me to recognize the presence of Honorable Clive Ogwara, Honorable Buaya, Honorable Nyambega Gis County Finance Minister, who is the rep for the county, Nyamira County Governor. And ni tu moja ndio nimalize niingie kwa administration. There are those friends wa mami who are so close, they could cry, they could do anything, but this is a special team. Njo Fora Chugo Changotai, I know you do not. Mke wake ako hapa wasitomuligirio mo nonywa mate naro kuja tafadhali very fast. Ando tena lima tenga agato ngene MC one getuma itikingo kwanera kuja usimame tu hapa juu, simama hapa juu ama simama kwa mic baba, be the mic. Tukiwa tuna mchango hapo dance, these guys add a special information. Najua ujui anything, iya mjui hata huyu ajui kitu nasema. These were friends kupitia kwa mam. He was very strict to them. Mami ni relative wa huyu, si ndio? Wewe si ndio? And then akakwambia nini? Sema hiyo what made you to be here today? Songa kwa mic ama mnipatie 10,000. Na consult. Baba, hii mic iko on. Good afternoon, everyone.
I am surely I have been ambushed. Yes, that is what I wanted. But Davis, who I went to school with and you grew up with, introduced me to my husband. Okay. And the first relative on my side that my husband met was Dr. Grace. Hallelujah. Who wished us well and asked us to move forward with our plans. Blessing limeweka. How many years now? 13 years. 13 years. Say amen. Mko na watoto ama mmelala hivyo? So that na mimi niwabariki hapa. Tuko na watoto. Wewe. Imeisha. That was haikuwa hapo. That is what we do. Niruhusu sasa kwa sababu ya mvua protocol ananiambia mkate, your time is up. All assistant chiefs here, if you are here, kuja hapa mpigwe picha. All assistant chiefs, if they are there. All assistant chiefs, tafadhali. Wanapokuja hivyo, and then I am, tafadhali mstoke, tunamaliza. All assistant chiefs, ni yeye ako hapa. Nae chief, iga. Yanka. Tutebi elieta ni sublocation yao, sini location yao, okoranche, oikaranse. When we are there, I think, kama tuko na ICC. God is good and all the time. Kwa majina naitwa Richard Masese. Mimi ni assistant chief ya nyumbani, mahali tunaita Biticha. Biticha ndio mahali Dr. Grace anatoka. Kwa mwalimu wangu in the high school. Thank you. Ningesema poleni sana kwa familia. Vile mmesema juu ya Grace. Nyambega. Neke nyurogie itugia botana ngiakire mono. Thank you so much. Thank you. Chugo cha Nyambega. Wase. Thank you. Nyambega. Nimesikia. Hiyo sauti vile umesema nimesikia. Nyambega. I am na tuacha kwa Paul. Ngoro seli gaiga ande no ko sire na boko ngachiri bube. Chuga. Rocho mwambia kubege ngoja sutie ya DG. Sasa nimekupa hour. 15 minutes you'll be done. Thank you. Asante sana MC. Kwa jina mimi naitwa Nyambega Gisesa. Grace was my aunt. Saidia kwa sababu naona tumemaliza mazishi na mvua iko karibu kuanza. I'll just coordinate the leaders who are here ili tufanye haraka. So pastor, tumeshukuru sana for the wonderful sermon. Na inteno timpige titi Bible verse wako na chonsi. Ngendongera na piki yake mo. Wate abanga upende bibi yako kwa sababu kule kaburini, kwa sababu bibi yangu wako hapa na mimi nitaanza kukupenda kabisa kabisa kuanzia leo. Kitu ya pili, on behalf ya kanisa ya Botana Catholic wa torrente lero ngori yabo ya 2000 shillings. Na Father Otto Mpia, omo father in church of Teacher Parish, kitu kwa M-Pesa. Kwa sababu ya muda niruhusu sasa niingie kwa wale marafiki wenzangu, Bwana His Excellency Naizia, ili aongee kabla watu waondoke, na tumeshukuru sana Your Excellency kwa kuwapa. So kwa sasa kuna wale wenzangu ambao wana kura, kindly muje mbele. Mheshimiwa Jeremiah, who is vying for Senate in Nyamira County, kindly come forward. Na Mheshimiwa Clive Ogwora ambaye pia is vying for MP Kitutu Masaba. Mheshimiwa Jeremiah, unaona venye kuko, so tuharakishe kidogo. Asante. Asante Siriba. Family abasani n'abantu bose murana abakwani bemure cyante abepore ase family yakina Mike na my friend Gisesa ntade kwa na mangana abire na iwe msie oyo soka kuruga igate abanga ekerogire sia sirete deputy governor kamwa keresimi achikorosie para na inukisi
na ino mokoro siparekera abantu basirire buna na into tokora Nyamira county ekera abantu basirire twakora sipara bali barualite batarasira ngaki bakoyanda nyakitari ekero chipare ntobwata bakongu Nyamira county. My friend Gesesa naye muri na gavana saa yote abantu baitu banyamira ngurira bare ke muri nere gari mokonya nganyare okolegasi abantu baitu banyamira batigebirire bakora ngoro kuchere mamigos ngori yo senator Nyamira county 2027 na retire siringi kiri busano oja sero ngoriye family na seita rinto bwate senator kongo mugeni okoro basaitia sama tanguka lakini tari okoro bisi egasi ya service nere tia muri siringi 50 na ndamanya oversight ya okoro bisi tari sama tanga. Haya, kwa sasa tutulie tu kidogo, niite rafiki sana wa hii familia, Mheshimiwa Clive Owora, who is vying for MP Kitutu Masaba constituency. Sasa the area MCA for Gachuba. Tiamba kwa nimbia muri mwensi? Rigo Maward, yes. Gachuba kwa hapa. Na nchi tiangiri bageri kutoa salamu kwa wale wote wamefika hapa. Pili, nichukue nafasi hii, I give my special condolences to the family of Ogeto wote. We've interacted mara mingi sana. I have no doubt in my mind Mike will take charge of the family because most of the time I've met him, I meet him close na ndugu zake. I wish you well my brother. Have a closure. Mama ameenda mahali kila mtu ataelekea. Mimi ya siasa tutapatana Kitutu Masaba. My name is Clive Owora, aspiring member of parliament Kitutu Masaba. Biamono sana. Asante. Ngoria ane ya shilingi 5,000 nitaweka hapa. Asante sana Mheshimiwa Clive. Niite Commissioner Angare, I represent our Solicitor General, Mheshimiwa Shadrack Mose. Najua pia alikuwa ametutumia 20,000 shillings. Najua basi kwa waombolezi nyote amjambo. Mimi kwa niaba ya Solicitor General ninaleta rambirambi zake katika nyumba hii. Kwangu mimi mwenyewe, jamii hii ni jamii ambao tumekuwa na uhusiano sana na ninasema pole sana. Baba yenu pamoja na mama yenu ni watu ambao tumekuwa pamoja. Yote maombi ambayo yamewekwa kutoka kwa watu ambao wamehutubia hapa, basi sisi tuko pamoja na hayo. Angekuwa hapa na sisi, alikuja kutoka Nairobi ndio akae nasi hapa. Jana akawa na sherehe ya mashishi huko kwao nyumbani, lakini bahati mbaya ama bahati mzuri, kwa sababu ya kazi akaitwa kule State House kwenda kufanya kazi na hakuweza kupata nafasi ili awe nasi. Hivyo hako na nyinyi na pia hako na nyinyi kwa njia zote. Wakati mko na nafasi, mko na haja, mko na nia, haswa basi mko na nafasi ya kuweza kuwasiliana na yeye. Asante. Amesema alikuwa na nyinyi akapeana msaada kwa nyumba hii ya shilingi 20,000 na bado anaongezea katika kusindikiza shilingi 5,000. Katika 5,000 hiyo naiongezea shilingi 1,000 iwe 6,000 iko kwa simu nitaipatiana saa hii. Asante sana, Mungu awabariki. Aya. Kelele kidogo hapa. His Excellency the Governor, the Deputy Governor, Mheshimiwa Elijah Obeba kwa hapa, naona watu wanaenda, lakini niruhusu tu niita watu wa Nyamira wamaliza haraka. Kwa hivyo nataka niite Mheshimiwa Obwaya, kindly kuja mbele. Obwaya Gachuba, kindly kama ni kuongea tu, unaona watu wanatoka Deputy Governor naongee kama kuna nini. Kwa family pole sana. Pastor ameongea, sitaongeza. Ngoria anenguru ya 5,000 kuchese family. Aya, asante Mheshimiwa Gachuba Ward. Our MCAs wengi wameenda Nairobi, tukua na meeting kule Senate. Mheshimiwa Obwaya na one word, please, just one word. Pole kwa familia baba Chiabora Makonga Semberwe ase baba Chire
nintu turagenda ororo gakogenda nabo nkomotebi gakumira tata garia amongera maiga yana ya 2000 mokonge namba mbeke ngorige kero kwa Aya, MP kwa Kitutu Masaba. Thank you. Asante mheshimiwa, tumeshukuru sana. Kwa sasa tukiendelea, I want to call sijui kama kuna mtoto alikuwa ametumwa. Mtoto ambaye alikuwa ametumwa. Any person alikuwa ametumwa. Tunashukuru sana, tulipata assistance kutoka kwa mjumbe mheshimiwa Zahiri Janda na wengine ambao tutaongea juu yao. Sasa niite waziri kutoka Nyamira County. Waziri, kindly come forward. Waziri Jones Omwenga na waziri John Matiang'i, kindly kujeni mbele. Mheshimiwa Matiang'i. Hello, Mheshimiwa Matiang'i mwa Fred. God is good and all the time. Familia ya mama mwenda zake na mzee ambaye alilala kitambo, tumekuja hapa kuwafariji. Biblia inatuambia tufarijiane wakati tukwaya Crystal Fountain. Mimi ndiye mwalimu wa kwaya yao. Ni waimbaji wazuri sana. Amekuwa director ya kwaya tukiimba pamoja. Kama ingekuwa vema tungekuja kwaya yote hapa kwa sababu waligawana, wengine wakaenda. But kuna kwaya mbinguni yenye tutaimba na tunataka tukase na tuombe sana tuimbe huko. Na waombea Mola awabariki. Sitaki kuzungumza mengi, tulikuwa nanyi nyumbani wakati Chudi hakuwa, alikuwa amekuja nyumbani. Simu ya Davis. Na tutaendelea kuzungumza tutakapokutana tena. Tutakuja nyumbani kuomba na nyinyi. Mimi ni John Matiang'i, waziri wa mazingira katika gatuzi la Nyamira. Thank you. Aya, asante. Waziri Matiang'i ukiwa hapo, kuna marafiki wa Fred, Bill Moirore wametoka kule Nyaururu. Just come and say a word. Hawa ni marafiki wa Dr. Fred Matiang'i kutoka kule. Habari yenu nyote. Sijui lugha ya mama sana. Mimi naitwa Bill Moirore kutoka Nyandarua. Daragwa ambaye mbunge wake wa kitambo alikuwa anaitwa Jeremiah Kioni. Ndiye mtu ya kwanza kusema 2027 nenda kwa Fred Matiang'i. Na mimi leo kwa sababu John amekuja, nilikuwa namjua akiwa NAT. Otewi Matiang'i awaikoyo babunganyite sana. Haya, asante. Siapeleke hiyo ujumbe, si ndio? Haya, asante. Waziri Omwenga. Asante sana. You know, I call him senior because at KU alikuwa 1 year ahead of me na tunaheshimiana sana. Pole kwa familia. Mimi nimebeba kofia kama 3. Kofia ya kwanza, His Excellency the Governor was to be here. Lakini akaitwa Nairobi haraka, na mwenye ameaga Dr. Grace is a cousin to Governor and to the family. Alinipatia erongolia 20,000 nye family na ero mchango bwa yebo sindikisa Dr. Grace. Kwa vingine namwombea nafasi my wife Naya is a close family to this family na angeweza kufika, but aliniongeleza na niambia Mike kimaliza she's going to host you for dinner ili tuongee. I know Mike was very much affected, but tutaongea and then he will be able to kusindikiza mama vizuri. And me, I've been a great friend of this family. I've known them more than 20 years. Hii ni family tumekuwa nao. Hakuna mwenye hajafika. Apart from Grace alikuja kwa nyumba yangu, lakini hao wengine wote wamelala kwangu. So ni watu tumejuana over 20 years. I know Grace very well. The last time pastor, I'm one of them
Grace alikuwa amealika hiyo mchango ya kanisa. Aliniambia I mobilize governor tuende huko. Nikamwambia fanya kazi rahisi. Ambia Nyambe blessing tusaidie kanisa. Lakini najua mlikuja kufanya akwa angetukumbuza. And again I met her at Absa. Alikuwa she was limping. Alikuwa ameletewa cheki ya sign because angeweza kupanda. So akaniambia waziri nikiona ntukututeiga. Then jokingly nikamwambia you know ulinituma huko nikaenda nikakuwakilisha. Torasio ya Mike. So mimi nafanya kazi. Hata kama sijakutupa kuna kazi umenijia nafanya. And I know Mike the plans you had will be able to support you. I didn't know that. That was the last buy alikuwa ameniambia. Ni mama tulikuwa tunamheshimu. I regard her as my sister and I know God will rest her in eternal peace. Asante sana na Mungu awabariki. Aya, asante. Erongori waziri. Alikuwa ametutumia 10,000 na pia anaongeza na sijui pia watu Erongori ya governor. Aya, asante. Nikienda kumalizia kabla niite His Excellency the Deputy Governor Obebo, we met with him last month at the funeral. Tumalisikia mindi wa Gisesa, alifurahia sana tukasalimiana. You are very humble, you've been with us, your wife pia amekuwa na sisi. As in we are so humble by your presence, we are humble by the support which you've given us and the county government of Kisii. Sisi tunashukuru sana. Kwa sasa wacha nimwite His Excellency the Deputy Governor Mheshimiwa Elijah Obebo aongee na pia the wife pia kwa hapo. Karibu sana Your Excellency. Wapenzi wa Bwana mjambo. Wajua Mheshimiwa Gisesa sasa tukizungumzia viti si poa sasa. Lakini sitaki kuzungumza mengi kwa sababu watu wamechoka. Niruhusu tu niongee mambo tatu peke yake. La kwanza niombe governor wetu msamaha kwa sababu walipenda kuwa pamoja nasi katika siku ya leo, lakini kwa sababu ambazo hazingeweza kuepukika ikawa hakuweza kuwa hapa. But it's with you the family and you know that kwa sababu tuliongea na nyinyi juzi. La pili, mimi nimefahamu familia hii ya Mama Grace takriban miaka 15. Tangu ampate mke wake Judy. Ni familia nzuri, ni familia tena ya heshima sana. Kwa hivyo nami nimeleta rambirambi hizo nikisema kwamba Mwenyezi Mungu amweke mahali mwenyewe amependa kumweka. La mwisho. And this is to the young family that is left. Boy Center and others were in other schools. But the one thing I've lived with for all this life, and this emanated from the great founder of Starehe Boy Center, Sir Geoffrey Griffins. Then I was in the National Youth Service. And this is what he told me, and I've grown by what he said. Always do the right thing even when nobody's watching. We can preach, we can tell you everything else, but remember, you are your own preacher man. You preach to yourself. Mungu awalinde, watunze, wahifadhi. Kaangalia hapa nyuma, wameandika kule kwenye Waebrania 13:14 kwamba kwa hapa hatuna mji unaodumu, lakini tuutarajia ama tuongojea ule mji ambao unaokuja. And that is what we desire when everything else is gone. May God bless you. Hiyo bahasha mle ndani kuna shilingi 5,000 za mheshimiwa Duke Nyarango, mbunge wa mheshimiwa wa wodi ya Kitutu Central, na zingine ni zangu, na Mwenyezi Mungu awalinde na watunze mpaka tukutane tena. Sana Your Excellency, tumeshukuru sana. Kwa sasa just for a photo, I want to recognize ile committee tulikuwa nayo. Muje mbele. Maria kindly come forward. Vava kindly come forward. Angomatara, Obare, Cousin Penina, Jobe, Ayoti na Victor Keraro kama wako hapa, kindly come forward. Quickly kindly come forward. Ayoti.
Pia wakaendelea kuja committee kuja mbele, wakili Justus Maeche, ele then sijui uko upande gani. Wakili Justus Maeche, utaongea ama kuja tu, kuja mbele, wakiendelea kujipanga, ni muhimu sana. And the pastors, Yes, mine is to pray for the family, God to continue comforting them. Asante. Branch Secretary General, asante. Asante sana. So, kwa sababu ya muda ni recognize hii committee na niambie pastors na watu wote wa nyumbani, tunashukuru sana. We've lost Aunt Grace, but Maria has been very instrumental in this journey, and I think she'll take care from where Aunt Grace left. So Maria, tunakuombea, kindly have the strength to guide your husband and then your other two brothers. I'll give this chance to Alphonse. Wengine tunaweza kaa chini. Asante sana. On behalf of the committee, we'll want to appreciate all of you. We want first to appreciate the church for being with us from the time we lost Mom. Every other day you've been with us, you've prayed with us, you've condoled with us, you've given us comfort. We want to also appreciate the guests of honors who are present for the 2 fundraisers that we held in Nairobi and Kisii. We want to appreciate, and we also want to appreciate the service providers for all the good work you've done to be able to send Mom home nicely. As a committee, we also want to appreciate abantu mwacha wansipi na Dr. Grace Muyamono nene jasanya kubalinda Muyamono. Asante, tumeshukuru. Major Mike, kindly come forward. Major Mike, kindly come forward. Angomatara Thaddeus, kujeni mbele hapa tu pastor. Naona watu wamesaidia. Thank you very much. Thank you everyone, big and small, for coming to see our sister off. May God bless you. Thank you. Asante sana, pastor. Tuna praying. Baba mtakatifu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako na neema zako. Hakika umetuwezesha kufikisha programu hii mahala hapa. Tunalihimidi jina lako kwa sababu ya hali ya anga. Asante kwa sababu ya familia ambayo dada Grace ameacha, tuikabidhi mikononi mwako. Sasa tunapoenda kwa ajili ya kumlaza kaburini, tuomba mapenzi yako yatendeke. Wakisafiri, tuomba neema za barabarani na jina lako litukuzwe. Kwa basi tafadhali mwende kule chini, wale ambao chukua kwa basi mwende kule chini na kwa
makweli agocha nyumba tobororo bonge atiga bantu baitanete atarine kibagokora atiga bantu baitanete atarine kibagokora era makweli agocha nyumba igakore tobororo bonge atiga bantu baitanete atarine kibagokora atiga bantu baitanete atarine kibagokora kakyo monene twagosabire oremya bantu bawuchinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende yagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore yagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore kakyo monene twagosabire oremya bantu bawuchinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende yagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore yagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore. Era karara masembera nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka Yesu akatopo salama era karara masembera nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka kakyo monene twagosabire oremya bantu bawuchinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende yagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore yagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore kakyo monene twagosabire oremya bantu bawuchinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende yagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore yagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore. Obugima bw'ensoyo minto nigo morene metane menge orende yeso nobotamero titomotiga tomenya sare orende yeso nobotamero titomotiga tomenya sare obugima bw'ensoyo minto nigo morene metane menge orende yeso nobotamero titomotiga tomenya sare orende yeso nobotamero titomotiga tomenya sare kakyo monene twagosabire oremya bantu bawuchinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende yagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore yagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore kakyo monene twagosabire
oremi abantu baojinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende kyagera kwawe tamakweri tore no gosemeria sore yagera kwawe tamakweri tore no gosemeria sore kaki omonene twagosabire oremi abantu baojinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende kyagera kwawe tamakweri tore no gosemeria sore kyagera kwawe tamakweri tore no gosemeria sore Obima wenso yominto Nigo morene metane menge Orende yeso no botamero Tito motiga tomenya sare Orende yeso no botamero Tito motiga tomenya sare Obima
Yesu yominto igobore mejane menge orene Yesu no botamero titomotiga tomenya sale orene Yesu no botamero titomotiga tomenya sale kaki omonene twagosabire oremya abantu baotinga keji ero bare no bororo bonge Nyasaye tata ayobarende yagera kwawe tamakweri tore nogose mberi ya zore yagera kwawe tamakweri tore nogose mberi ya zore kaki omonene twagosabire oremya abantu baotinga keji kero bare no bororo bonge Nyasaye tata ayobarende yagera kwawe tamakweri tore nogose mberi ya zore yagera kwawe tamakweri tore nogose mberi ya zore kaki omonene twagosabire oremya abantu baotinga keji kero bare no bororo bonge Nyasaye tata ayobarende yagera kwawe tamakweri tore nogose mberi ya zore yagera kwawe tamakweri tore nogose mberi ya zore nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka Yesu akatomo salama elakarara imasebera nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka kakyo monene twagosabire oremya abantu baotinga keji kero bare no bororo bonge
Nyasaye tata ayobarende yagera kwawe tamakweri tore no gosemeria sore yagera kwawe tamakweri tore no gosemeria sore kakyo monene twagosabire oremya abantu baotinga keji kero bare no bororo bonge Nyasaye tata ayobarende yagera kwawe tamakweri tore no gosemeria sore yagera kwawe tamakweri tore no gosemeria sore Obogima wenso yominto Nigo morene metane menge Orende yeso no botamero Tito motiga tomenya sare Orende yeso no botamero Tito motiga tomenya sare Obogima wenso yominto Nigo morene metane menge Orende yeso no botamero Tito motiga tomenya sare Orende yeso no botamero Tito motiga tomenya sare Kakyo monene twagosabire Oremya abantu baotinga keji Kero bare no bororo bonge Nyasaye tata ayobarende yagera kwawe tamakweri tore no gosemeria sore yagera kwawe tamakweri tore no gosemeria sore kakyo monene twagosabire oremya abantu baotinga keji kero bare no bororo bonge Nyasaye tata ayobarende yagera kwawe tamakweri tore no gosemeria sore yagera kwawe tamakweri tore no gosemeria sore kakyo monene twagosabire oremya abantu baotinga keji kero bare no bororo bonge Nyasaye tata ayobarende yagera kwawe tamakweri tore no gosemeria sore yagera kwawe tamakweri tore no gosemeria sore Oremya abantu baotinga keji, kero bare no
Nyasaye tata ayobarende kyagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore kyagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore. Era karara masembera nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka Yesu akatoka salama era karara masembera nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka kakyo monene twagosabire olemya abantu baotinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayobarende kyagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore kyagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore kakyo monene twagosabire olemya abantu baotinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayobarende kyagera kwawe tamakweli toreno gosemeria
Basi tuombe. Baba Mungu wetu, kipindi hiki ni kigumu katika maisha ya binadamu, lakini basi ahadi zako ni kweli kwamba baada ya kifo kuna ufufuo, na ufufuo huu ndani ya Yesu Kristo. Leo hivi kuna kitu ambacho kinatendeka katika mji huu, kwa mengi pamoja nasi. Tumemuona akifanya mambo makubwa katikati yetu. Siku zake zimeisha. Sasa hivi ahadi ile ya kitabu cha Mwanzo 3:19 kwamba binadamu udongo, kwa sababu wote ndio tuliotoka. Tumehakikisha na sisi tumeshuhudia kwamba wote ni udongo na tutarudi kwenye udongo. Dada yetu Grace ametutangulia, lakini na sisi tujiweke tayari tunapoingia, tuingie tukiwa nawe. Siri moja imebaki kwetu na tumaini kubwa. Dada Grace alikukubali, na anapolala hapa, anapoingia katika udongo huu, tunafahamu kabisa kwamba ile tarumbeta zitakapolia asubuhi, Yesu, Dada Grace atakapoamshwa na wengine watakatifu wote, tutamlaki na kusherehekea milele na milele. Ni kwa Yesu tumara kuamini. Amen. Thank you so much, engineer. Weke wimbo.
igakoreto bororo bonge atiga bantu baitanete atarine kibagokora atiga bantu baitanete atarine kibagokora era makweya gocha nyumba igakoreto bororo bonge atiga bantu baitanete atarine kibagokora Naomba nisome mafungu mawili. Naomba nisome mafungu mawili. Kitabu cha Isaya 26 fungu la 19. Huko kwa Isaya chapter number 26 verse number 19. Kuhusu nisome. Your dead shall live, together with my dead body, they shall rise. Awake and sing, you who do, for your dew is like a dew of herbs, and the heart shall come out, and the earth shall cast out the dead. Ako te bangaban tumayin ba kwete kare bakoreki baboki. Ngoko bokan kuro. Nyandi yumo ngina be kiruga. Coming when Christ our dear Lord will come and resurrect all those who slept in him. Soma kitabu hicho Isaiah 25 verses 8. Anasema ya kwamba he will swallow up death forever. He will wipe away tears from all faces. The rebuke of his people will take away from all the earth. For the Lord has spoken. Verse 9. And it will be said in that day, behold, this is our God. We have waited for him. He will save us. This is the Lord. We have waited for him. He will be glad and rejoice in his salvation. Maambia ya Yesu Ojicha, Bwana Michael, your brothers and your sisters, your children, when the Lord comes, he will wipe away all our tears and take us home, and will meet all our dear parents, when Christ will come, all will resurrect and we tumlaki Yesu mawinguni, tuende tuishi pamoja naye milele yote. Bwana wabariki, Bwana walinde, Bwana watunze tunapolishuhudia hili ambalo ni la ujumbe. Basi tunaomba. Baba mtakatifu wa mbinguni, kulala kwa Grace ni ishara tosha ya lile ulilotangaza katika shamba la Edeni, ya kwamba mshahara wa dhambi ni kifo. Wazazi wetu wa kwanza wakatenda dhambi kule katika shamba la Edeni, ukatangaza. Ndio maana haya tunayaona na tutazidi kuyaona hadi siku Yesu atakaporejesha ufalme wake. Lakini Baba wetu, tunakushukuru kwa sababu haukutuacha huku, ulimtoa Yesu kafa kule msalabani, kifo ambacho kilichokuwa cha aibu. Ndio maana mtumishi wako ya Isaia wataisikia sauti yako na watafufuliwa wote kwa ajili ya uzima wa milele, wale tu ambao walikuamini wakiwa uhai, na wale hawakukuamini basi sehemu yao itakuwa ni kuzimu, moto wa kiberiti chake na kuangamia milele. Nalisifu jina lako kwa sababu kupitia kwako Yesu sasa tuko na uzima wa milele. Ingawa tunalala, tuna matumaini ya ufufuo tunaporudisha mchanga, kwa sababu Grace amepumzika. Tunaomba ukawafariji watoto wake, nazi zote kwa pamoja
na ndilo ombi letu ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Thank you so much. Akara to kuruta maraba. Nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka. Nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka. Yesu akweto salama erakarara imasebera. Nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka. Nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka. Kakyo monene twagosabire olemya bantu baotinga keji. Kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo balende. Yagera kwawe tamakweri Tore no gosemeri ya sore. Yagera kwawe tamakweri Tore no gosemeri ya sore. Kakyo monene twagosabire olemya bantu baotinga keji. Kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo balende. Yagera kwawe tamakweri Tore no gosemeri ya sore. Yagera kwawe tamakweri. Taika wachukua kaburi hili hadi siku ya mapambazuko. Bariki watoto wake na wachukua ambao wako na majonzi.
hata na mama mpendwa na ndugu na dada. Yesu utakaporejesha ufalme wako. Sasa tunaporejesha mchanga, tunaomba nguvu, neema zako ziwe pamoja nasi. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Thank you. Bwana receive tunabaye. Makweli algo cha nyumba igakore to bororo bonge atiga wanzo waitanete atarine kibagokora atiga wanzo waitanete atarine kibagokora era makweli algo cha nyumba igakore to bororo bonge atiga wanzo waitanete atarine kibagokora atiga wanzo waitanete atarine kibagokora kakyo monene twagosabire oremya bantu bawukinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende yagera kwawe tamakweli tore no gosemeria sore yagera kwawe tamakweli tore no gosemeria sore kakyo monene twagosabire oremya bantu bawukinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende yagera kwawe tamakweli tore no gosemeria sore yagera kwawe tamakweli tore no gosemeria sore. Nyuma ya matuka tatere akabuwa elyo akaboka nyuma ya matuka tatere akabuwa elyo akaboka Yesu akatomo salama ela karara imasebera nyuma ya matuka tatere akabuwa elyo akaboka nyuma ya matuka tatere akabuwa elyo akaboka kakyo monene twagosabire oremya bantu bawukinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende yagera kwawe tamakweli tore no gosemeria sore yagera kwawe tamakweli tore no gosemeria sore kakyo monene twagosabire oremya bantu bawukinga keji kero bareno bororo bonge
Nyasaye tata ayobarende yagera kwawe tamakweli tore nogo semeria sore yagera kwawe tamakweli tore nogo semeria sore. Obima wenso yominto nigo morene mechane menge orende yeso no botamero titomotiga tomenya sare orende yeso no botamero titomotiga tomenya sare. Obima wenso yominto nigo morene mechane menge orende yeso no botamero titomotiga tomenya sare orende yeso no botamero titomotiga tomenya sare. Kakyo monene twagosabire oremya abantu baotinga keji ero bare no bororo bonge Nyasaye tata ayobarende yagera kwawe tamakweli tore nogo semeria sore yagera kwawe tamakweli tore nogo semeria sore. Kakyo monene twagosabire oremya abantu baotinga keji ero bare no bororo bonge Nyasaye tata ayobarende yagera kwawe tamakweli tore nogo semeria sore yagera kwawe tamakweli tore nogo semeria sore. Kakyo monene twagosabire oremya abantu baotinga keji ero bare no bororo bonge Nyasaye tata ayobarende yagera kwawe tamakweli tore nogo semeria sore yagera kwawe tamakweli tore nogo semeria sore. Makweli algo cha nyumba igakore to bororo bonge atiga wanzo waitanete atarine kibagokora atiga wanzo waitanete atarine kibagokora. Era makweli algo cha nyumba igakore to bororo bonge atiga wanzo waitanete atarine kibagokora atiga bantu baitanete atarine kibagokora. Kakyo monene twagosabire oremya abantu baotinga keji ero bare no bororo bonge Nyasaye tata ayobarende yagera kwawe tamakweli tore nogo semeria sore yagera kwawe tamakweli tore nogo semeria sore. Kakyo monene twagosabire
masembera nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka isiga kweto salama elakarara imasembera nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka kakyo monene twagosabire olemya abantu baojinga keji kero bareno bororo bombe Nyasaye tata ayo balende yagera kwawe tamakweri tore nogosemberi yasore yagera kwawe tamakweri tore nogosemberi yasore kakyo monene twagosabire olemya abantu baojinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo balende yagera kwawe tamakweri tore nogosemberi yasore yagera kwawe tamakweri tore nogosemberi yasore Obogima wensoyo minto nigo morene metane menge orende yeso no botamero titomotiga tomenya sare orende yeso no botamero titomotiga tomenya sare obogima wensoyo minto nigo morene metane menge orende yeso no botamero titomotiga tomenya sare orende yeso no botamero titomotiga tomenya sare kakyo monene twagosabire olemya abantu baojinga keji ero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo balende yagera kwawe tamakweri tore nogosemberi yasore yagera kwawe tamakweri tore nogosemberi yasore kakyo monene twagosabire olemya abantu baojinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo balende yagera kwawe tamakweri tore nogosemberi yasore yagera kwawe tamakweri tore nogosemberi yasore kakyo monene twagosabire olemya abantu baojinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo balende yagera kwawe tamakweri tore nogosemberi yasore yagera kwawe tamakweri tore nogosemberi yasore Yago cha nyumba igakore to bororo bonge atigabanzo baitanete atarine kibagokora atigabanzo baitanete atarine kibagokora kera makweri yago cha nyumba igakore to bororo bonge atiga
abantu baijanite atarineki bagokora atiga abantu baijanite atarineki bagokora kakyo monene twagusabire oremya abantu bauchinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende yagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore yagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore kakyo monene twagusabire oremya abantu bauchinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende yagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore yagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka Yesu akatomo salama erakarara imasebera nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka kakyo monene twagusabire oremya abantu bauchinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende yagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore yagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore kakyo monene twagusabire oremya abantu bauchinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende yagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore yagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore Obogima wensoyo minto nigo morene mechane menge orende yeso no botamero titomotiga tomenya sare orende yeso no botamero titomotiga tomenya sare obogima wensoyo minto nigo morene mechane menge orende yeso no botamero titomotiga tomenya sare orende yeso no botamero titomotiga tomenya sare kakyo monene twagusabire oremya abantu bauchinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende yagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore yagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore kakyo monene twagusabire oremya abantu bauchinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende yagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore yagera kwawe tamakweli toreno gosemeria sore
kakyo monene twagosabire oremia bantu baotinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende yagera kwawe tamakweli sore nogose meria sore yagera kwawe tamakweli sore nogose meria sore. Yago cha nyumba igakore to bororo bonge atigabanzo baitanete atarine kibagokora atigabanzo baitanete atarine kibagokora era makwe yago cha nyumba igakore to bororo bonge atigabanzo baitanete atarine kibagokora atiga bantu baitanete atarine kibagokora kakyo monene twagosabire oremia bantu baotinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende yagera kwawe tamakweli tore nogose meria sore yagera kwawe tamakweli tore nogose meria sore kakyo monene twagosabire oremia bantu baotinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende yagera kwawe tamakweli tore nogose meria sore yagera kwawe tamakweli tore nogose meria sore. Era karara masembera nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka Yesu akatomo salama era karara masembera nyuma ya matuka tatere akahuwa elyo akaboka matukatere akahuwa elyo akaboka kakyo monene twagosabire oremia bantu baotinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende yagera kwawe tamakweli tore nogose meria sore yagera kwawe tamakweli tore nogose meria sore kakyo monene twagosabire oremia bantu baotinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende yagera kwawe tamakweli tore nogose meria sore yagera kwawe tamakweli tore nogose meria sore.
obugima bw'ensoyo minto nigomorene metane menge orende yeso nobotamero titomotiga tomenya sare orende yeso nobotamero titomotiga tomenya sare obugima bw'ensoyo minto nigomorene metane menge orende yeso nobotamero titomotiga. Lakini kupitia kwako Yesu tunatumaini la uzima wa milele. Ingawa labda ni Kristo kisha ufalme wako na wote waliolala katika wewe watafufuliwa katika uzima wa milele. Tupe tumaini hilo ili katika hali zote tujue kwamba wewe ni mtegemezi wetu, na katika hali zote tuwe na tumaini kwamba utakapokuja tutaingia katika ufalme wa milele. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. We want to do flower. Tunataka kuweka maua. Na tunaanza na kanisa. So elders and deacons, naomba elder kina wale ambao wako hapa. Maria. Chacha. Kuna maua yale makubwa yanakuja ya kanisa. Unaposubiri ya kanisa kuna ile imeandikwa mom. Wapi? Ipe hiyo ya mom. Ni watoto wake wote wanaweka. Watoto wake wote wasimame. Nataka msimame hapo. Mkono kwa yale maua. Songeza juu tu ili tuteka voto. Acha tu mkono asije I want to ya. Wasikuja tu pole pole mwendelea hapo. Thank you so much. Na ile imechorwa heart. The heart. Picha walete huyo macho
uchinga kechi ero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende yagera kwawe tamakweli tore nogo semeria sore yagera kwawe tamakweli tore nogo semeria sore Obogima wenso yo minto Nigo morene mechane menge Orende yeso no botamero Sito motiga tomenya sare Orende yeso no botamero Sito motiga tomenya sare Obogima wenso yo minto Nigo morene mechane menge Orende yeso no botamero Sito motiga tomenya sare Orende yeso no botamero Sito motiga tomenya sare Kaki omonene twago samire Oremi abantu ba uchinga kechi Ero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende Yagera kwawe tamakweli Tore nogo semberi ya sore Yagera kwawe tamakweli Tore nogo semberi ya sore Kaki omonene twago sabire Oremi abantu ba uchinga kechi Ero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende Yagera kwawe tamakweli Tore nogo semberi ya sore Yagera kwawe tamakweli Tore nogo semberi ya sore Kaki omonene twago sabire Oremi abantu ba uchinga kechi Ero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende Yagera kwawe tamakweli Tore nogo semberi ya sore Yagera kwawe tamakweli Tore nogo semberi ya sore Yago cha nyumba Igakore to bororo bonge Atiga wanzo waitanete Atarine kiba gokora Atiga wanzo waitanete Atarine kiba gokora Era makwe yago cha nyumba Igakore to bororo bonge Atiga wanzo waitanete Atarine kiba gokora Atiga bantu baitanete Atarine kiba gokora Kaki omonene twago sabire Oremi abantu ba uchinga kechi Kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende Yagera kwawe tamakweli Tore nogo semberi ya sore Yagera kwawe tamakweli Tore nogo semberi ya sore Kaki omonene twago sabire Oremi abantu ba uchinga kechi Kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende Yagera kwawe tamakweli Tore nogo semberi ya sore Yagera kwawe tamakweli Tore nogo semberi ya sore
tomo saraba era karara masembera nyuma ya matuka tatere akabuwa elio akaboka nyuma ya matuka tatere akabuwa elio akaboka Yesu tomo saraba era karara masembera nyuma ya matuka tatere akabuwa elio akaboka nyuma ya matuka tatere akabuwa elio akaboka kakyo monene twagosabire olemya abantu baotinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo balende yagera kwawe tamakweri tore nogosembeli ya sore yagera kwawe tamakweri tore nogosembeli ya sore kakyo monene twagosabire olemya abantu baotinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo balende yagera kwawe tamakweri tore nogosembeli ya sore yagera kwawe tamakweri tore nogosembeli ya sore Obima wenso yo minto Nigo morene mechane menge Orende yeso no botamero Sito motiga tomenya sare Orende yeso no botamero Sito motiga tomenya sare Obima wenso yo minto Nigo morene mechane menge Orende yeso no botamero tomenya sale orende yeso no botamero titomotiga tomenya sale kakyo monene twagosabire oremya abantu baotinga keji ero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende yagera kwawe tamakweri tore nogosembeli ya sore yagera kwawe tamakweri tore nogosembeli ya sore kakyo monene twagosabire oremya abantu baotinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende yagera kwawe tamakweri tore nogosembeli ya sore yagera kwawe tamakweri tore nogosembeli ya sore kakyo monene twagosabire oremya abantu baotinga keji kero bareno bororo bonge Nyasaye tata ayo barende yagera kwawe tamakweri tore nogosembeli ya sore yagera kwawe tamakweri tore nogosembeli ya sore Yago cha nyumba igakore to bororo bonge atiga wanzo waitalete atali mekiba gokora atiga wanzo waitalete atali mekiba gokora era makwe yago cha nyumba
atiga koreto bororo bonge atiga bantu baijanite atarine kibagokora atiga bantu baijanite atarine kibagokora kakyo monene twagosabire oremya bantu bauchinga keji kero bareno bororo bonge yasaye tata ayo barende yagera kwawe kama kweli toreno gosemeria sore yagera kwawe kama kweli toreno gosemeria sore kakyo monene twagosabire oremya bantu bauchinga keji kero bareno bororo bonge yasaye tata ayo barende yagera kwawe kama kweli toreno gosemeria sore yagera kwawe kama kweli toreno gosemeria sore. Oiko mahali atuabekira mauga saya bana batokoso nyumba kote badingana liyo mahali ya saya bana baye na bakorogo saba wako bakira sengenje ye familie na bonsi abakore mbere masengega yetali aho tigali ba ogwanja na kokotogia boikema mbere turabamira n'umugina Grace iriyo so asumo Julia asumo timokobo kale na kale asotra menye totaligo rwara totaligo twale mechana yawa auto isane twensi amana abana baye ni kanisa na kuko sabagwaita asili tera Yesu romotoli ito